doon édition bu njëkk ginnaaw bi ñu korité ba noppi waaye lu ci jiitu di leen baal àq waaye di leen baalu àq xam naa ne amal nañ leen àq bu rëy ndax tamit nag sunu réew ni muy doxee xam ngeen ko waaye ngeen tàmmal ko seen bopp léeg-léeg ñu yéex a tàmbali waaye teewul da ngeen ñuy xaar bañ door ngeen ànd ak ñun léeg-léeg tam sax ñu guddee jeexal waaye teewul tam da ngeen di nekk ci line bi di seetaan ak ñun ba keroog ko ñuy jeexal te itam nag fas yéene nañ digtal leen édition bu spécial ci sunu réew waxtaan bu am solo boo xam ne dinañ ko waxtaanee ci fi nga xam ne mooy ci biir réew mi am nañ gan gu spécial tamit moom it dinañu dàpp ci biir waxtaan bi suñu jàngatkat yi tey ñëpp ñu ngi fi ñoo xam ne ñooy suñu panélistes yi ni ki ni ngeen koy waxee ngeen koy sàkku ci ñun saa bu ne Mr Bojang mi ngi fi muy Abdoulaye Bojang am nañ fi tamit Hadji Souane moom mi ngi fi Doudou Dia mi ngi fi Mamadou Kourang mi ngi fi suñu guest bi di Lamine K Seydi di special youth advisor to the president maanaam ki nga xam ne mooy xelal njiit réew mi ci lu jëm ci wàllu ndaw ñi moom nag ci kanam léegi dinañu dàpp mi ngi ci yoon bi di ñëw xam nga trafic bi ak loolu moo tax waaye mi ngi ci yoon bi xam naa du yàgg dara ngeen gis ko ci biir plateforme bi incha allah waaye laata loolu tamit xam ngeen ne ci weeru koor lañ nekkoon te itam suñu réew mi ngi leen gunge ci koor gi te ku ci nekk ku ci mel ni Mamadou Kourang am na xëy na du ñàkk message boo xam ne dina leen ko jox moo xam baalu leen àq ak yu mel noonu ki nga xam ne mooy Abdoulaye Bojang tamit di same thing Hadji Souane ak Doudou Dia su ko defee rek dama koy njëkkee ci Hadji Souane moom it mu nuyuwante ak yéen laata mu ñëw sax ci ponk yi nga xam ne nas nañ ko pour waxtaanee ko ak yéen tey jii ci suñu réew. Souane ñu ngi kontaan bu baax tey nga bokk ci panélistes yi su ko defee rek ñu bàyyi la nga nuyoo ak ñi nga xam ne ñu ngi seetaan Eyeafrica TV xëy na du ñàkk tamit bëgg nga leen baalu àq ci weeru koor bi opportunité la pour nga mën a jot ñi nga xam ne dañ lay follow ñëpp su ma bàyyi la rek nga nuyoo ak ñuy seetaan. jërëjëf Mohamed maa ngi sant yàlla di wax alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi alladi hadana li hada ma kunna li nahtadi lawla an hadana allah di ñaan yàlla defal ñu jaama mbootaay bi nag comme li nga ko waxee li mooy suma first time pour ma bokk si panélistes yi loolu kontaan la si man it's a privilege also so di jël opportunité bi rek pour nuyu suma co-panélistes yi yëpp ñu fi nekka commencé ko si Mr Abdoulaye ñëw mi yow sa boppa di programme encore ak tamit professeur Doudou Dia ak suma own karamoko bi mooy docteur Mamadou Kourang di kontaan pour ma siya di panel with you nit soo mante dañu am tour si dëkk bi ñu mun jànga si ñoom si gannaaw loolu tamit di ñaan yàlla ngir ne si weer koor lañ jógee nii weer koor bi nag def de indaale ak jàmm yu bari si loolu nag suñ ñaan yi ak suñ julli yëpp yàlla nangul ñu ko ñu dee seetaan programme bi tamit ñun ay waxkat leen wax nag dafa neexut sooy wax yow kuy wax yow doo dee xam sa wax bi lan la dee njëriñ wala lan la dee yaaxa si askan bi ñu dee dégul ñoo dee xam loolu xëj na duganeen si dara loo xamante ne yaaxaneen na fekka ñun xamuñ soo suñu yaaxee dara si suñu wax yi nekk na balaa weer koor bi wala si biir weer koor bi wala si suñ jëfen bi askan bi rek ñu ngi ñaan ñëpp ñu baalal ñun baalal neen ku nekka ngir ne yow tamit ku soo waxee dafa am ku xamante ne mu ngi laa wax loo xamante ne mënul laa fees mu wax la ko loolu yëpp ay baaxaat la waaye ñun xam neen wala xamuñ dégga ne wala dégguñ ñun baalal leen ñëpp ñu ngi ñaan ñoom ñëpp tamit suñ la dégulee ñu dee dégga suñ baal yi wala gis musuñ ñoo gis yaaxa neen dara si yow rek di la ñaan nga baalal ñu aaxa because weer koor bi ak after weer koor bi yëpp jaamu yàlla moo si war a bokka julit ak nit ku baax ko foo nekk rek xamal ne nit dundam yëpp trouble la suñu yaaxee dara rek ñu ngi wax nit ñi nañ baalal aaxa nekkul suñ baanee waaye nit moo mel noonu motut so ma ngi kontaan tamit pour nekk fii. jërëjëf thank you yeah Mr Bojang yow tamit maa ngi lay nuyu di la bàyyi yow tamit nga nuyu ñi nga xam ne ñi ngi seetaan Eyeafrica TV jamono ji du ñàkk xëy na am nga message boo leen jox si it bi su ko defee rek ma bàyyi la nga nuyu ak ñoom. jërëjëf Garmi kontaan na nekk fii ak suma brothers yi yëpp ñu fi nekk commencé ma Mr Souane ñëw si Doudou Dia and Kourang yow sax sa boppa ñu ngi nuyu Eyeafrica top to bottom to top dëgg la kontaante la pour ñun yëpp ñu mun a ñëwaat fii toogaat waxtaan ak askan bi
comme Mr Suwane nu mu ko waxee wax moom easy wut te yow comme nu mu ko waxee yow da ngay wax waaye xëj na sa wax bi sa kaddu bi am na ku mu laal fu mu ko laalee yow yëguloo ko sa xamuloo ko kon xam naa tamit ñun tamit nii dañu dee saaga waaw nag comme nu mu ko waxee am naa yaakaar ne ñun yëpp baal na nit ñi te ñu ngi ñaan tamit nit ñi tamit baal ñu Gambia first person ba di last person ak ñu nga xam ne nekkuñu Gambian sax xëy na suñu yeneen wax yi ak suñu yeneen kaddu yi daf leen jural li nga xam ne métit la loolu nekkut lu tax ñu bàyyi suñu kër ñëw fii lu tax ñu ñëw mooy foog nañ ne lu ñëw wax yàlla dina si def barke nit ñi mun a koy dégg njëriñ leen loolu nag su amut nekkut lu ñu bugga la nga xam ne seetaan moo ko def rek ñu ngi ñaan ñëpp ñu fekkee at yu bëree bëri si jaama si alal bu bëri ak dëkk bu dem kanam ak dal dëkk bi ak dal xel ñëpp jërëjëf incha allah jërëjëf Doudou Dia yow tamit ñu ngi lay nuyu di la bàyyi nga nuyuwanteeg ñoom ci weeru koor bi yëpp waxoon nañ ko comme da nga day jàpp ci bu weeru koor jotee da nga day gën a biis yi moo waraloon nekkuñu woon di la gis ci jamono yooyu noonu waaye ni mu ko waxee rek suñu réew moom tiim la nit ki mu ñëw ak mu ñàkk a ñëw yëpp dafa bokk ci liggéey bi noonu ñoom xamee nañ ko noonu su ko defee rek ma bàyyi la yow itam nga nuyuwanteeg ñoom saafuwante ñoom xam ne du ñàkk nga baaluwante ak ñoom ci weeru koor bi. jërëjëf Garom yi di nuyu mbokki seetaankat yi fu waay mën a ne soppe programme bi di ko tàmbalee nga xam ne mooy njiiti Eyeafrica TV ñu fee liggéey ak yow si sa boppa ci dalal bi ñoo dalal di nuyu suma naataango yi fi ne ci Suwane ndaw la ku farlu oo am na cër bu mag ci réew mi Mr Bojang naka noonu la mel docteur Mamadi Kurang tam waaye leen di ziar ñoom ñëpp di jéggalu rek ci ñàkk teewlu bi ci weeri koor bi loxo moo jàppoon xat-xat moo am dañ dee engage ci programme yu bari yi naafila yeeg fi diine so dafa xawoon a jafe lool waaye xel bi moom mu ngi fii dañ daan toppatam di gisee nga yu am waaye di wax na rek si korité buñ génn looloy jubluwaay bi ñu dal di jégalante di wax ne ñu ngi baalu ñëpp axa di wane tam ne jégal nañ ñëpp di ñaan di sàkk suñ borom boole ñu ñun ñëpp baal lii mooy lu am solo réew mi ñoo ko bokka soo gisee ñun ñuy toog fii suñu xam-xam bu gàtta la joxe suñu xalaat waaye firndewut ne ñoo gën a xereñ nit ñi wala ñoo gën a xam li xew yaakaar la rek lii moo tax ñeneen tam dinañ fi toog joxe seen xalaat waaye Gambia mooy réew moo xam ne nag am na ñu jafe soo waxee sa xalaat sax ñu saaga la parce que su nit ki boo d'accordut ak moom sax nangul ko cëral ko ci moom noonu la gisee foofu la mun a waxee waaye nit ñi nag amuñ te ñëpp duñ mun a am waaye mbégte ak kontaante rek mais ñëwaat nañ rek surtout gannaaw bi weeri koor bi jeexee ñu am suñ njëlbeeni épisode wala njëlbeeni programme si suñu réew fa seene waxtaane fi ay tomb yu bari inshallah di wax ñëpp ne nañ ñu toppa inshallah thank you Mr Kurang Eid Mubarak ba pare di la nuyu di la baalu ak tamit parce que yéen ñii ñëpp dama leen war a baalu ak yéen ñëpp dama leen dee sonal trop so ma bàyyi la tamit nga nuyu ñi nga xam ne ñu ngi seetaan. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu jërëjëf Garmi di la nuyu di nuyu suma co-panelist yi Doudou Dia Bojang ak sun guest bi Sawane nekk suma brother di ko welcome again to the platform di wish ñoom ñëpp Eid Mubarak ak sun ñu gën a important si ñun sun déglukat yi di leen wish happy Eid Mubarak di ñaan yàlla nangu sun ñaan yi si weeri koor gi di sant yàlla ne fekkee nañ julli bi fekkee nañ koor bi ba jeexal di ñaan ne ñu fekkeat ko right so maa ngi nuyu ñëpp nag ñu ngi ñëwaat déglukat yi ñoo xam ne ñu ngi ñoo déglu ñoom ñoo ñu gën a yaatu xel comme Mr Dia nu mu ko waxee ñëwaat di leen jégal di leen wax ne ba tey ñu ngi submit suñu bopp si ñoom macha allah ne képp mistake buñ boo xam ne am nañ ko fii loolu dogali yàlla la waaw di sant sa station bi tam sa cameraman yëpp di leen ñaanal jërëjëf
Ngo su ko defee rek comme noonu la mbokk yi comme ni ngeen ko gisee rek si suñ first edition after li nga xam ne mooy weeru koor comme faaw ma tamit jégalu ñi nga xam ne ñooy panélistes yi ñu dee bokk si programme bi nga xam ne every Wednesday dañ dee ñëw fii te amul kenn si ñoo xam ne dañ leen dee jox benn dërëm loolu tamit luy wane rek seen commitment ci bëgg li nga xam ne mooy réew mi mu dem kanam ñu bokk ci li nga xam ne mooy yóbbu réew mi ndax waxtaan tamit dara mënu dem te waxtaan amul waxtaan dafa am solo trop bokk na ci nga dee dajee ay nit si mbedd mi ñu ne dee laaj ñoom ñii ñëpp ku ci nekk kii ne la jox ma nomba Dudu Dia kii ne la jox ma nomba Mr Bojang wala Kurang wala sax even ñi bokk ci plateforme bi yëpp so kon loolu noonu bu amee tamit faaw ñu koy wax kon di leen baalu àq ñoom ñëpp bi ko dama leen dee sonal ñu dee bàyyi seen yitte yëpp pour mën a ñëw dajee fii léeg-léeg ma téye leen fii mu guddi loolu yëpp tamit dafa jot bu ñu yegsee fii ma jégalu leen tey tamit dinañ waxtaanee suñu gan bi moom mu ngi si yéen xam naa du yàgg mu mag ci very good Mr Bojang is good sax remind nga ma mile two tamit dañ leen di nuyu ñoom ñëpp ñu fa nekk di liggéey ak ñi nga xam ne tamit nattu moo leen fa yóbbu di leen ñaanal because dañ ñu dee seetaan trop comme ni ko Bojang di waxee rek moom tamit daf leen di fàttaliku bu baax ñoom tamit dañ dee seetaan programme bi bu baax a baax dañ dee seetaan Eyeafrica TV boo rawatina suñu réew tamit dañ ko dee bàyyi xel ndax dañ ci dee jot feedback yu bëree from ñi nga xam ne ay visitors leen yu demoon foofu ñëw indi la li nga xam ne mooy seen nuyoo si ñoom bu yàggule dalal naa fi Safiyatu Diouf bi mu ñëwee yónnee nañu ay ñëpp la wax ne gars yi ñu ngi nuyu from Kurang Bojang and Durja and everybody ñoom bi mu ñëwee fii wax nañu ko so kon faaw ñu leen di nuyu xam ne rek nattu moo leen fa yóbbu yàlla teggi nattu yi di leen nuyu bu baax ak ñi tëdd si lali hôpital yi nga xam ne julli bi mënuñ koo jullee seen kër xëy na ñu ngi si hospital yi di ñaan rek yàlla fëgg seen bopp yi ak ñëpp ñoo xam ne itam ñu ngi ci jafe-jafe ak bu mënti doon rek te yaa ngi bàyyi xel Eyeafrica TV ñi nekk biti réew muy Gambians ñi nekk ci diaspora bi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax tamit ak fu waay mën a nekk ci biti réew rek ñu ngi lay nuyu mi ngoog comme ni ma ko doon waxee rek suñu guest bi dafa xawal li tuuti dinañu fekk si léegi ci plateforme bi bot laata moom muy yegg si lu jëm rek ci ponk yi nga xam ne nas nañ ko bëgg koo waxtaanee bokk na rek ci njiiti réew mi xam ngeen ni at bu jot bu ñu jullee ba pare dafa am loo xam ne tradition la boo xam ne niñ ko doon woowee mu jëm rek ci ki nga xam ne mooy head of state dafay meet with the Banjul leaders noonu lañ ko waxee wala muslim leaders su ko defee ñu mën a waxtaan waaye léegi nag gën naa yaatu ndax waxtaan bi léegi nekkatul rek Banjul muslim leaders xëy na nag tur bi ceeñu gut waaye itam gën na yaatu loolu noonu bu ñu ko waxee nag bëri na kàddu yoo xam ne yëkkati na ko foofee nag mu jur coow lu bëri bokk na ci lu jëm ci wàllu media bi nga xam ne wax na ko ñu bëri jàppee ko ne dafa attaque media bi wax na itam nag ci li nga xam ne moo jëm ci wàllu civil servant bi mooy ñi nga xam ne itam dañu liggéey ci nguur gi wala ñu yore liggéey boo xamee ni itam dañu war di saaf li nga xam ne rek mooy askan wi loolu itam àdduna ci lu jëm ci rek ne léeg-léeg nga gis sax ay files yu toog teg ci benn place lu passé 3 months te luñ ci war a def luñ ko ci def loolu àdduna ci dinañ wax itam nag ci li nga xam ne moo jëm ci Afrobarometer xam nga defoon nañ benn survey boo xamee ni di wax ci lu jëm ci office of the president di wax ne corruption bi dafa yéeg buñ ko xaymaa ci 2017 2018 ba fuñ toll nii corruption léegi ci wàllu office of the president yéeg na waaye nag ñoom génne nañ weddi ko ba mu set mu jur tamit beneen coow lu jëmi itam nag ci li nga xam ne namu nañ ko waxtaanee fii itam bokk na itam nag ci li nga xam ne mooy ba tey Makati Square ndax suñu guest bi moom bokk na ci li nga xam ne mooy comité bi ndax Makati Square léegi government bi jël na ko waaye moom nee na bokkoon na ci organisation comité bi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon ba ñu doon rénover li nga xam ne mooy Makati Square doon waajal li nga xam ne mooy independence bi so nag ba tey cool yi mi ngi dem moom nag nee na xam na ci dara bu boobaa dinañ ko laaj moom it mu daal di addu ci nga xam ne moo jëm ci yooyu am na yeneen yoo xam ne toftal nañ ko ci dinañ ci waxtaan waaye laata gan gi di ñëwaale ba ñuy yebbiwaale yëpp dafa am ko ñu bari ñu ngi bëgg a am Dudu Dia jamono ji waaye Dudu Dia suñu panéliste la tey du suñu guest waaye dinañ profité ñu tamit ci occasion bi ndax ci weeru koor bi am na benn announcement bu mu defoon mu jur coow yëpp bëgg nañ tamit mu ñëw wax ak ñun ci loolu décision bi lan moo motivé décision bi lan moo tax mu resign as the deputy spokesperson of the party ndax dafa gisul boppam ci parti bi wala ci position boobu wala joxuñ ko gëddam ak yooyu ndax nag askan wi ñu bari react nañ ñii nag naan comme que
resign na as the deputy spokesperson est-ce que nekkul dafa am fu mu bëgg a demaale gum ndax xëy na wax na ko wala waxagul waaye lu ñuy wax rek comme moom mi ngi fi moom dina ci ñëw monsieur Dia am sorry nag boo bëgg nañ rek nga dikkal ñu si loolu balaa suñu gan gi di ñëw xëy na lan moo motiver décision bi ba Mr Dia mu resign as the deputy spokesperson of APRC lan moo xew nu mu fa demee ndax da nga gisatul sa bopp ci parti bi moo tax nga wala ci position boobu because of parti bi moom foog naa ba léegi yaa ngi ci biir parti bi boo nekkatuloo li nga xam ne mooy di deputy spokesperson lan moo xew lan moo tax nga jël that decision. jërëjëf garam bi ñu ko waxee rek du ngu ne du tegoo ñuy nataal te ne borom dëj bi mun naa jooy dëjam nettal itam si làmmiñu borom li nga wax lu am solo la mbir mi nag du guléet sax laa mun a wax depuis 2023 ay ñaari at ci gannaaw si la tàmbali woon loo xam ne suma famille ci ñu ma bokkal ñeneen ñi suma immediate family lañ sax parce que yàlla def na suma yaay man may caatam comme ñu ma bokkal ndey ak baay ñëpp ñoo ma mag ma gën cee nekk xale te lu ñoo wax rek xale mun naa jiite mag waaye xale du jiitu mag doon na yow li nga dogal rek ñoom si la ñuy jaar 2023 la commencé si lañ ma wax ne naa bàyyi sa APRC ma dem bokka NPP du ay fi am fa place waaye dañ gis ne man su ma yëngatu ak lu bari xalaat bu gàtta bi ma yàlla may waruta em rek ci parti APRC mun naa def mun naa wax loo xam ne dina njëriñ réew mi te fi mu gën a yokk fu mu gën a amee doole wala fi mu gaay mooy demal bokka ci nguur loolu bokk na woon ci jubluwaay bi ma am ñu ma ko waxtaanee mbir mi tuuti mu antu waaye ñoo xam ne ci parti bi lañ bokka ñu ne loolu bugguñoo gis mu am ngir mun naa isi jafe-jafe ci parti bi te ñu ngi doon jublu tam ci local government election so ñu bari call nañ ma ay kilifa sax ñu jooy am ci yéeg-yéeg daal suma yaram daw ci lool ma bàyyi mu jàlla naa arama continuer rek liggéey ci biir parti bi waaye ñeneen ñi ci ñu ma bokkal sax dañ ma ci mere am ñu gis sax ne man dama dëgër boppa am na loo xam ne lu bari lu ma war a liggéey li ma def tam politique bi tere na ma ko ba pour def ko daf day jafe boole politique ak leneen nekkut lu yomba lu métti la waaye si biir weeri koor bi ma gis ne am na yu bari yoo xam ne mu ngi taxaw ci ay wàllu projet la ñaar ba ñetta moo ci gën a fees boole ko ak politique dina jafe te ba tey suma famille ñu ngi taxaw ci loolu rek ne man ci lu ma nekk daal dafa mel ni maa ngi tënk suma boppa ci anam boo xam ne mun naa def lu weesu loolu waaye maa ngi ci jéem a siisu so moo tax bi ma ko waxtaanee ak ñoom di ci juutu ma naaral ma delloo place bi ngir place dafa ñëw ak responsibility soo ci nekkee yaa ngi ci boppa bi luy doxal parti bi lu bari nit ñi dinañ la ko laaj lu bari di nga teew béppa yëngatu béppa luy xew rek si nga bokka yaa ngi si boppa bi waaye soo amul place di nga moom sa boppa di nga mun a yëngatu di nga mun a def lu bari loolu bokk na lu tax ma delloo place bi en tant que APRC ci parti du ne lu ma jote ak nit la comme ñeneen ñi nuñ ko waxee ne place la bugga wala leneen déedéet su doon place kese su ma bàyyi position bi ni kon dinaa bàyyi parti bi ma seet feneen fu ma dem wala ak leneen li ma def loolu du lu ma tax a jóg di kon waroon naa ko war a mun a def lu yàgga waaw bàyyi bi nag am na ñoo xam ne kontaan nañ ci même ci parti bi ñu ne ma lu yàgga nga waroon a def loolu am na ñoo xam ne nag kontaan nuñ ci si gis ne comme delloo naa place bi wala bàyyi naa place bi waaye ci beneen bunta tam ci wàllu politique yeneen parti yi ñu bari ñëw nañ ci man ñi ñëw nañ ba suma kër ñi woon nañ ma ñoom ñëpp buñ ko déggee liñ bëgg rek mooy naa bokka ci ñoom ma woon leen ne jamono bi nag dama tegegum politique bi am ci yu maa yëngatu xëy na si kanam du ñàkka dinaa ñëwaat ci politique bi ma xool lan lay continuer wala fan laa ko jëlee waaye ci gàttal daal pour tënka mun naa ne mbir mi lii la omba ak nii la fa doxee ok so nga baal ma rek xam naa suñu ges bi ñëw na gars yi ñu ngi koy fixal kii am yeeg yooyu bot balaa mooy ñëw ci moom ak kii am na tamit ñuy wax ne like lan moo motivé décision am ñu doon wax ne comme Doudou Dia yàgg na APRC yu bëri xew na fii def nañ coalition and NPP after loolu gis nañ ñu bëri ñoo xam ne ñu ngi doon bénéfice ci mbir mi waaye moom ba tey gisuñ moom bénéfice ak lu coono bi yëpp dafa mel dañ dem ba yàgg moom dafa jàpp ne
APRC dañ ko nekk di use waaye moom doyam dëgg APRC yi xamuñ ko xëy na loolu la Doudou Dia fiil moo tax mu delloo place bi waaye ñu bëri jàpp nañu sax after delloo bi lu yàgg-yàgg moom mooy lu ciy topp rek mooy nga resign from the party waaw loolu moom dëgg la wax dëgg alliance bi li ma ci liggéey man su ma ko waxut sax loolu àddina yëpp seede nañ ko ngir bokkanaa ci ñu njëkk a génn ci media wax ne support naa alliance bi dina jàppale président His Excellency Adama Barrow pour 2021 election bi mu win ko yemuma woon rek ci wax ko bépp media demoon naa fa toog defend li ma wax jaay agenda am ci biir APRC ñu bari ci diaspora bi ak réew mi fii man nekk naa sabab lu tax ñu accept alliance bi ñu nangu ko ñeneen ñi soo waxtaanee ak ñoom dinañ ko feeñal and retreat bu ndaw ñu amoon Sanyang kenn ci ñoom jóge woon Angleterre ñoo na mu wax ko fa si kanami ñëpp mu ne leen alliance bi man Doudou Dia moo tax ma nangu ko parce que moom laa waxtaanal moo ma convince ñu bari fii ay chairperson ay compine so awma lu ma si rëccu ci lu ma liggéey et ñu bari loolu lañ doon séentu ne war nañ koo jox place war nañ koo def ci dara waaye léegi-léegi nit ñi ñu laa wax maanaam da ngaa toog nga xaar sa wërsëg am nga wërsëg dama def faral di ko wax fu ko nit ñi di nata fuñ ko xayma foofu du palaasam ñëpp xam nañ ne yàlla mooy wërsëgal jaam bi yàlla mooy ar-Razzaq mooy koo xam ne mooy jox jaamam te bañ na ko benn yarzuqu man yasha bi ghayri hisaab yàlla mooy wërsëgal ku ko neex te yàlla duy nata waaye tey dama joxe misaal ne suñ ma jëlee jox ma palaas ñu am yeneen juróomi place ñu ne naa tànna kan ak kan moo cee nekk ma jël mun naa am ñi ma bokkaloo suma xarit suma àndandoor ma jox leen ko am ñeneen ñoo xam ne bàyyi naa leen ma ne seen wërsëg nekku ci déedéet loolu du loolu la ñoo ooyee wërsëg man maa tànna man maa def li ma bugg a def loolu soo ci buggee bileem yàlla da nga koo tooñ wërsëg ci yàlla mooy léegi-léegi jaam bi lu mu foogeewut yàlla ñoo bétteel ay bànneex ak ay xéewal waaye ñi ñoo jox la dara misaal ne la séddaleel jox ko ñaari nit ñoom ñetta yow yaa tànn ñi nga bugg a jox nga bàyyi ñi ci des loolu doo ko jël di ko bileem yàlla léegi-léegi jaam bi daf dee tooñ yàlla ci bunta boobu waaye ni ma ko waxee rek yi fi place taxut ne lépp lu ma doon def dama ci gis suma bopp wala leneen te leeral naa ko ne man ak His Excellency président Adama Barrow am nañ jotaay yu bari léegi-léegi man ak moom ci waxtaan musut maa dig dara wala ne dina ma defaral nangam loolu su amee ay nit dañoo ñëw di la wax nag waaye loolu ñoom seen wax la man ci ñoom laa ko déggee waaye léegi-léegi yi fi place tam bari na xëccoo bari na xee am na ñu bari ñu ma tasel ñu ne ma diw dey moo tax ba joxuñ la place yow waaye xam nga nit ku nekk sa bugga ak sa gis-gis la taxut ma xaati taxut ma dellu gannaaw nit ñi nag seen xalaat dama ko dee rafetlu bi ma resigné dégg naa yu bari yéena li ma post Facebook gis naa ko ne damaa dem liggéey ak taalib ñu ne damaa dem bokk UDP ñu ne damaa taxawal suma parti boppa ñii di wax ne dama bugga pour président Adama Barrow mu jox ma place so nit ñi seen gis-gis la seen xalaat la bi ñeena ñu fuñ ma séntu waaye man li ma wax dafa leer na jamono bi dew ma ci parti continué wu ma sax si politique ma ngi ko tegagum boor am leneen lu ma liggéey fi mu am na ñu ma jox ay offer bëgguma wax ay tour di lim ñeneen ñi ñëw nañ ne ma parti sangam kaay nga jiite ko 2026 am na lu ñoo séntu bugga nañ laa taxawal nga nekk candidat nit ñi seen yéene la waaye politique soo ci nekkee tam bul wax déedéet yow moomuloo sa boppa nit ñi dañ am cër am wàlla ci yow lu bari tam bul wax waaw bul wax déedéet doxal nga gis ne yi fi réew la nga am ak ñëpp jàmma seex ak ñëpp loolu tam mooy li ci gën a am solo waaye nit ñi ñoo wax daal doonut loo xam ne lu ma yëngal la man xam naa li ma éene ak si li ma yëngatu li ci des daal lu olof di wax rek li ci kanam raw li gën macha allah xam naa xëy na bu balaa suuf bi di jeex mi bi Maodo Kourang dina la jéem a xëcc PDOS wala Aji Suwane xëcc la UDP waaye noonu sax Missa Bojang xëcc la APRC Noto Alias ok demut ok kon jéem na mi ngoog soo suñ gan bi foofu laay dugalee suñu guest bi comme ni ma leen ko waxee rek Mr Lamin K Seydi special youth advisor to the president moo nekkoon suñu gan guest bi wax naa leen ko before dafa xawoon am delay waaye lu ko téye ñun xam nañu ko so di ko ñaanal rek jàmm so finally yegsi na ma bàyyi la rek nga nuyoo Mr Seydi balaa ñuy dugg si li nga xam ne mooy waxtaan bi am na point yoo xam ne dinañ ko waxtaanee tey so dama laa bàyyi rek nga nuyoo ñi nga xam ne ñu ngi seetaan. waaw jërëjëf doon na kontaan pour teew si jotaay bi tey maa ngi nuyu sa panéliste yi nga xam ne programme bi dama ko dee toppa torop
lu tax ma ko dee toppa mooy ñun dañoo déglu askan and then every individual opinion matters particularly soo nekkee si leadership position so programme bi nekk na programme bu interesting te ñu ngi laa jaajëfal si programme boobu noonu jaajëfal tamit sa panélistes yi nga xam ne toujours ñu ngi teew si programme bi tey nag kenn rek laa welcome si programme bi xaw ma na man maa am mandate pour welcome because man maa nekk sa guest pour I think I have the prerogative pour mun a decide kan moo fi war a nekk kii moo fi war a nekk kooku kan la aji Suwane ano gisuloo ko waaye Mr. Camara right Bojang sorry Mr. Bojang suma brother I mean Doudou Dia, Mr. Kura, it's good to see you. But I mean, comme ni ma ko waxee rek dama dee topp programme. In fact, last week programme that was centered around the Makati Square. I listened to the program and I tried so much to get into. Yeah, moom moo tax loolu bokk na lu trigger sax. ñu indi la fii because of so but unfortunately mënuma dugga because of the constraint. But liggéey réew moom comme ni ma ko waxee la rek it requires I mean all hands on deck. ñene yi dañoo si façon jotaay la ñu mën a toog share seen opinion ñoom xëy na xooluñ benn public office probably sax nekkul seen desire pour liggéey si benn public office am na ñi nga xam ne liggéeyoon nañ ci ñu bàyyi waaye ba tey ñu ngi provide in terms of I mean seen intellectual ñu ngi ko wane aussi anam yu bëri yéen ngeen toog si wàllum media bi xam nga rek di ko doxalee seen own way ñeneen nekk si wàllum politics party politics I mean so that's what it takes ñi nekk si nguur bi ñi nekk si opposition bi so maa ngi jégalu nag si dama teew fi waaye xam naa lu ma daloon si kum dal probably waaw maybe su daloon docteur Cissé moom du ñu so waaye because li xew mooy dama fulal media bi trop astuma programme boo xam ne jagleel nañ la ko ñu jox la appointment ana bu ma ko waxoon suma po si boppam moo ma encourage mu ne ma dawal comme sa raka yaa ngi fii but and I had to macha allah so ñu ngi lay ñaanal jàmm ak yooyu noonu yëpp xam nañ naka la wax naa ko gars yi sa ñoom understand lu la dal ni su kum daloon rek du ñëw because am na ñoo xam ne ñàkk nañu ñëw with no reason so yow am nga ay good reason bu tax nga ñàkk a ñëw so docteur Cissé waxoon naa la ko every time dama keep repeating this because yaa waxoon na ñëw ñu toog ba last minute ñëwuloo man maa see taxaw léegi waaw anyway waaw moom dafa war a ñëw fi but dama gis dama laa lii nag dama ko observe dama gis tey bi ngay ñëw nga dress like a soldier dañ la wane sunu réew moo tax dama gis sa list of panelists ma ne xaaral tey ma dem combattant xam nga ma ne xaaral yow la moo tiital xam nga maa si ñoom Mr. Bojang fu ñu toog ñoom xañ naa Doudou Dia moom suma brother la he will have mercy on me but maa si ñoom Mr. Kuram fu ñu toog foog nga go combattant very good so mi ngi noonu so very good so mi ngi noonu nii la mbokk yi su ko defee rek ñu ñëw si suñu ponk bu njëkk dañ koy dooree suñu guest bi rek monsieur Seydi xam nga niñ koy defee rek loolu léegi tradition la daf ñu bari dañ juddu sax fekk mu nekk di happen li nga xam ne mooy every Eid bu jotee rek julli korité bu rek da nga gis ne ku nekk njiit ci réew mi dina dajale ñi nga xam ne rek ñooy muslim elders yi ñu koy waxee sa Banjul muslim elders waaye léegi gën naa yaatu lool gis neen président bi tamit yëkkati na fa ay kaddu bari na nag yi mu fa waxtaan boot am na yoo xam ne rek bëgg nañu digest ko together fii mooy bokk na ci kaddu yi nga xam ne yëkkati na ko jëme ko ci media bi ñu bari nag yëkkate ñii ne dafay xëpp media bi ñii ne lu xew ñii ne media bi war nañoo xoolaat seen bopp ku nekk ak gis-gis bi nga xam ne am na ko si am na ñu jàpp ne media bi ñoo war a defaraat seen toogaay am na ñu jàpp itam nag ne président bi moo war a bàyyi di yëkkati yenn kaddu yi ci occasion ndax occasion bu mel noonu am na yeneen yu ëppoon solo yu mu war a wax dan di wax ci media bi kaddu yi nga xam ne yëkkati na ko foofu soo may ñaan rek yow nan nga gisee kàddu yooyu noonu nga xam ne njiiti réew mi yëkkati na ko jëmale ko ci media bi ndax is not a threat to the media ndax du tax because of media bi gën a ragal because of mi ngi wax ne media bi am na ñoo xam ne dañ nekk di report yoo xam ne negative report lañ nekk di def ñu bëri jàpp ko ne nag threat la te yow nan ko gisee as a advisor but maybe ci youth matters waaye tamit xam naa ne doo yem rek ci di ko advice ci ndaw ñi dina jàll lool soo bëgg naa ñu nga yëkkati sa kàddu nga wax ci loolu noonu. waaw jërëjëf question boobu kontaan naa pour wax ci torop because Gambia suñ problème bi mainly mooy suñoo address issues dañ ko dee adressé xol
duñ ko dee seetee ak lu si ëpp doole you know si gis boo xam ne I mean dinañ ko seetee ak xel I was trying to avoid that card waaye foog ma waxee ko noonu because soo seetee président bu mu doon wax daf doon wax within a context contexte boobu mooy lan daf doon waxtaan moo amoon comme loo wax la ñu ngi jaajëfal waa Banjul Muslim Elders si programme bi nga xam ne initiate nañ ko depuis jamono tubaab yi ba toll nañ foo xam ne daanaka réew yi yëpp la daj every year mu am initiative boo xam ne dafa am ñi nga xam ne ñoo dee nekk speakers from different angles so ñëw si sa question bi président daf doon wax within a context te loolu nekkutoon ne kaddu boobu rek la waxoon dafa nekkoon jotaayu waxtaan te président gëm na leena mu ne waxtaan mooy mun a saafaral problème yi àdduna bi yëpp mu ne buñ toogut waxtaan duñ mun a am solution soo gisee ñuy toog fii di waxtaan dafa am issues yi nga xam ne loolu lañ dee toog ñu am wasi suñu opinion sometimes ñi nga xam ne problème bi ñoom ñu la affect dinañ ci bàyyi xel but the reality mooy ne man yaakaar naa ne media bi su fekkee ne ñoom dañoo toog di criticize ñoom tamit they should be allowed to be criticized and the president bu moo wax tamit I don't see any element of threat si li nga xam ne loolu la wax because lu mu wax mooy ne dañ war a bàyyi suñ xel te man déglu naa kaddu boobu noonu maa ngi toog ci kanam di déglu mooy ne am na ñi nga xam ne buñ eewoo suba dañoo jël seen plateforme duñ éene réew mi jaama wala duñ wax jaama because and that is very important that's his observation as a njiiti réew am na tamit am na right ba pare dafa waxtaan ak nit ñi dafay gisal boppam so bu moo wax si loolu noonu mu ne nañ bàyyi wax li nga xam ne probablement dafa ekkati fitna du yóbbu réew kanam soo gisee media bi mun a practice because jaama moo am soo gisee ñu mun a practice suñ diine jaama moo am mu cite an example ne lan moo delloo Gambia si gannaaw moom si gis-gisaam and cite na examples of lot of businesses yi nga xam ne tey yooyu noonu they were very significant in terms of our economy and probably in terms of employment and all that. So he cited that the 1981 coup d'état loolu bokkoon na si li nga xam ne delloo na réew mi gannaaw but at one point it was very difficult to move on so he was speaking within a context and I wish people look at it from that context but again also man lu ma wax mooy ñi nga xam ne they were victims of that circumstance li nga xam ne président loolu la wax ñoom ñoo si gis seen boppa because nekkul ne every media house even reacted to that not everybody and he went further to say probably ñi nga xam ne dañoo jël and man I agree with the president entirely and even ñi nga xam ne they are within the media fraternity they are concerned about the conduct of some of their members in terms of what they do luckily for us for example in the United States because when we talk about advanced countries we all see for example the president of the United States the way nu they address journalists yi da ngaa taxaw sa ekkati sa loxo bëggal la ci question mu la toogal waaye gis nga ñu taxu tamit nit ñi kontaan si nit ñi ba léegi ñu no but that's what you don't have to you see well whether yow ak sometimes yow sa programme bi am na noo dee adressé am na noo dee bëgg a dogee ñeneen they are not happy you cannot get satisfy everybody but again also apart from that I'm citing because suñu waxee then they quote advanced countries I mean we have seen for example the president of the United States léegi da ngaa toog I mean dafa or some media house mu ne la your people should be ashamed of you I don't want to go mention them dafa call certain media houses and call them but I mean the reality is that we all have our observations about I mean journalism in this country I think we have a very young media as well we have a lot of media yi nga xam ne tamit ñu ngi jóg but am na ñoo xam ne tamit their conducts and practices are very deliberate man in fact prior to me joining the I mean the public side I once wrote about there is a particular medium boo xam ne ñooñu noonu if you want to know anything sad about this country mooy ne am na ministre bu dee am na ambassador bu dee am na lifin bu lifin go to their medium you will see it I once wrote about that it was free but just to say that the president intend no harm he raised a flag that dëkk bi ñun ñëpp a ko bokka but again also he said there are good things that we can write about this country writing good things about this country is not you are not doing it for President Barrow we are doing it for the good of our country and let me also cite an example of year before last I believe so normally every the office of the president through the media a directorate of media, the director of media and public, the DPPR. Then they organize a symposium, independent, pre-independent.
Now, last year, year before last, they issue on people from different sectors. One of the speakers at that program came from a private sector, one of the banking institutions. This is from the private sector. And in that conversation, dafa flag something. And then that was at the end of her presentation, more flag and raise a concern that she's concerned the way Gambians are using the social media, because this is having negative impact on their businesses. Because some of the investors highly, rely on those mediums to do an assessment whether jaral na len pour ñu dugga fi. So they pay attention to those things. And I also know of a lot of international organizations they build on some of these things, they pick them up. I have worked for an international NGO. Those days, every week, it was a requirement that, we will pick up trending issues on the social media. And we were sharing these informations with agencies in Hamne. We have no idea what they were using those informations for. But like I said, once again, it was not an attack on the media. Okay. Right. It was a concern that the president raised, just like he raised concern around some religious leaders in Hamne, they use platform. And sometimes we all listen to these people, we are not happy. All right. wax nga ko est-ce que tamit because yaa ngi wax ne léeg-léeg yenn investors yi dañoo depend ci yenn médias yi pour mën a. No, I'm saying a person from the private sector ki nga xam ne mu ngi in the banking sector. He flagged this. ok so léegi lu ma bëgg a ñëwaat foofu rek mooy ndax report exemple ñu allege fenn corruption ci benn ministry wala ci benn government institution journalist bi report ko wala media bi report ko ndax loolu bokk dafa yàq deru Gambie bu fekkee lu am la ñun report ko wala bu fekkee benn ministre dafa def lu mu warul def wala président Barrow'S ci boppam am lu mu def media bi report wala something mais bi nag du ko favor because of sometimes ndax moom nu mu ko bëggee rek mooy always ñu report loo xam ne rek moom bu ko gisee xolam dina sedd. foog loo tamit loolu est-ce que bu ñu amee media bu mel noonu ndax duñ compromise tamit. No, far from that. I think President Barrow is one of the most tolerant person in the whole world. I can say that. I'm not talking about Gambia. I'm talking about the whole world. And his tolerance, transcends beyond, the journalists, the media is allowed to do whatever. And the same media, they are strong critics of the government. When government functions happens, they are there. They are invited. They come without anybody frowning at them. So, if it was the president's desire to have people talk about, it's good about. He's not talking about what would Ken Boom report on the negative, and that's what he's not questioning. Munge question in terms of and sometimes those contents, you can see them out there. We all see some of the contents. We all know digga. These things are not fit for public consumption as a country. That sometimes, these are things in digga. But again, also the corruption that you're talking about. What establishes corruption, for example? You've never had the president make statement about some of the issues that, for example, some of the medias have written about. He never make any comment about them. So that means, for example, where it happens. Recently, the Auditor General raises concern about people sending inconclusive findings here and there, something like that. I don't know what was the right word to use. They flagged that. They were concerned. Probably somebody within the institution working there is not, probably belongs to an opposition, and the only thing that he could do is and that's the highest of unprofessionalism. We are sitting here with professionals. So you imagine as auditor, sometimes some of the things that are coming out, the Auditor General have not issued those things. Who is to be blamed? No, I'm not apportioning blame on anybody. I'm saying I'm just asking. But as journalists, okay. one of the the things that is expected of a journalist is to do thorough finding. But you'll see sometimes some of our journalists, they don't report on issues. They talk about what they think. They don't report news. They talk about things that they put themselves into the story and talk about it. You listen to some of our journalists and the way and manner they talk about issues. Sometimes you are even concerned. You are here express personal sentiment. Even if you are interviewing somebody, you going bouncing on that person. They don't allow. Sometimes it becomes very unfair. And most times, sometimes they don't even try to attempt to get the other version of the story. All right. They will just go,
as far as you carry the allegations and move with them. I'm saying it's important that the media is a very important institution. We appreciate this, and President Barrow values that a lot. The government values that a lot. But I'm saying we should be reasonable in what we do. We should be able to, what is wrong, for example, if you hear about something about the office of the chief of staff, or you hear something about the office of the president, you contact the chief of staff, for example, and minister as presidency. What is wrong in doing that? Sometimes I'm just saying. Sometimes they are No. not responsive. No. I disagree entirely. Yeah, but I'm telling you. I disagree entirely. We are the most responsive. We are the most friendly media. In this country, you go anywhere. And the president, I have seen instances. The president is questioned. Look at for example, the Mansakunda. The Mansakunda initiative, but sometimes how many journalists even go to that program? How many journalists go to that program to ask critical questions? Sometimes a minister sitting platform can do no. No, look, you see, that is one part. But I'm saying the avenue exists. You may not. I'm just telling you. Mansakunda as an example. Okay. The government's level of transparency in terms of providing information and it has to be commended. The platform has to be commended. But what I'm saying here is that to say the president's speech was not an attack on the media. Okay. It was a concern that he flagged. And he said we have to discuss this. Okay. Bala may ñëw ci sama paneliste yi finaliste yi lool non ndax fofu non plateforme la won pour président bi sax wax ci waxi media because of ñu né président Barrow meeting di Banjul Muslim elders mu doon lo xamné tradition occasion la bom né every eat dañ daf am ndax amul leneen lu ëppoon solo muy wax ci media bi lan moy lu ëppoon solo dama lay laaj rek no okay, let me say this ndax dundu gu seer geek yeneen let me say this da nga laaj a question and the Banjul Muslim elders when they come in to meet with the president, these are people yi nga xamné the past 3 years I've been following diga daf daan xew man duma ko dee follow, but what I have seen these people do, I got to understand that these people then they have extensive research bala ñoo ñëw on social issues. Every year su ñoo ñëw then they isale concerns that they think the public is talking about. So by a hell, I don't know how much you've listened to the statement issued by the committee. When they came, they said, Your Excellency, last year bu ñoo ñëw fii jàmbaatoon nañ affaire traffic bi the new road bi accident bi bari woon nañ fa trop and they recommended for highway patrol ak ñu am some speed bumps. When they came, they said, Alhamdulillah, Your Excellency, gis nañ ne loolu am na highway patrol, very effective highway patrol lañ am, and ba pare speed bumps yi amoon nañ ko si yoon bi, even though sometimes highways you don't have those things on highways. It was supposed to be an express route to go, but because of the frequent accidents, and this was flagged. Ñaareel bi, they raised concerns over certain other issues. So when they came back, they reported back on some of the progresses that the government had made. Surprisingly, the way they were even saying, in fact, I was teasing our deputy chief of staff, who was the head of delivery at the Ministry of Public Service. Maneko, these people are doing exactly what you do at your ministry. It's about delivery. They are monitoring the delivery. So this year, when they came, they raised concern over, for example, graveyard, Aferi Bamel. And we all know in most of our communities, Lulu. So they raised them and government response, and next year they will come back. So the platform was like, it's discussion centered on social issues. So when you said whether it's the right platform for the president to talk about this or so, I'm saying it's the right platform. The platform was apt to talk about this because I Khalifa for talk, and all of us, and the president threw the challenge that we have to look at this collectively, all of us. Fitness sujuge, it bounces on all of us. But it was not, I can assure you, the president was very calm, very comfortable when he was very calm when he was talking about this. But it of course flagged as an issue. Okay, all right. Mr. Swane. You brought the wrong person after my statement. I would have used Mr. Bojang or Mr. Brand. Yeah, all right. Mr. Swane,
all right mi ngoog yéen a ngi nan nga ko jàngatee président bi speech bi waaye tamit comme suñu guest bi moom jàngat bi nga xam ne def na ko ci nan ngay analyser speech président bi lu mu jëmee ci fi nga xam ne mooy ci media bi am ñu jàpp ne attaque la waaye am ñu jàpp ne moom attaqueul media bi ndax am na loo xam ne xëy na daf ko wax dafa àddu wala dafa artu rek pour nit ñi bàyyi ci seen xel comme nu ko ñenn ñi gisee yow ban gis-gis nga si am Mr. Swane. That's on the sideline. Nana can water attack media. You are the fourth state. Fourth state. You are attacking the fourth, second, third state. Mr. Boya, if you are the fourth state, but if you are addressing, if you can attack, they could only attack. Anyway, alhamdulillah. Allahumma rabbi srah li sadri wa yassir li amri wa hulil uqdatin min lisani yafqahu qawli. Hanga suñu lamene yi ñun suñu lamene seddu bu baax. So suñu wax il faut ñu ñaan yàlla mu dimbale ñu li ñi mëna understand li ñu wax. Man ko jaajëfal di ko wax thank you so very much for making it here. Toog bi nga toog foofu noonu yaaga naa toppa programme bi waaye it's very rare for government officials ñu sacrifice pour ñu ñëw toog foofu noonu. Nekku ne dañoo ragal ni ñu fi nekka waaye accountability we need bold people to know that the position they are occupying is not theirs. But it's public office positions. So positions you know dañ need scrutiny pour ñu mun génne loo xamante ne askan bi ñu santa pour ñu nekk foofu ñu mun a xam doxal mi réew mi loo xamante ne ñoom suñ ko fogee ni la demee ku fa nekk mu ñëw waxtaan ak ñoom ñu mun a xam lu leer bi comme ne soo see ñu ne cokkirokat yaa wuloo fond daa kono la. So therefore I thank you so very much. Xam naa ne you are media friendly even though you so deceptive and misleading sometimes but I must thank you. Anyway, man li ma jànga ak li ma mun a analyse guest bi si waxam bi first dama wax si li ma jànga si président bi in the address with the Banjul Muslim elders lii tradition la maanaam aada la dañ ko fa fekka depuis time in memory daf dee nekka foofu noonu waaye si li ma jànga si président bi lu mu waxtaan ak ñoom particularly jànga naa fa ñetti mbir li ma si mën a analyse foofu noonu first of all lu mu dee waxee si media bi suy waxee media bi moom fitna bi la dee laal always def dee wax fitna waaye nag man dama dee follow media comme like the way he is media friendly man tam noonu laa nekk media friendly both social media print media ak the mass media generally man dama dee toppa media yëpp waaye very rare pour Gambians yi ma dégg ñu ngi ekkati fitna on those platforms waaw nit ñi dañ dee express seen opinions yi naka la nguur bi nekk di demee waaye lu gën a popular mooy ne media bi ak ñu waxkat si media bi lu ñu dee laal mooy corruption mismanagement hardship maanaam coonaay bi njuuj njaaj bi ak nguur bi nu policy nguur yoo xamante ne mu ngi amee negative effect on the people man lii laa dee popular lii laa dee dégga Gambian media si both online print and then the mass media lii la dee wax so président bi su ma dee dégga mu dee yeneen media yi ñoom su ñuy wax rek dañ dee wax si wax fitna ñoom sax suñ buggee sax si seen mbugeel sax Gambia na taal moo leen gënal si lu ñu nekk fi tey man si loolu si man that's a threat am na tamit li ma koy justify because soo gisee ma ne threat la it doesn't necessarily mean président bi dafa ñëw mu tëj journaliste pour mu nekk threat it doesn't necessarily mean président bi dafa indi loi pour mu indi censorship pour mu nekk threat no threat bi mooy ne soo leen mun a fàttaliku around 2020 2021 ba ñëw si 2022 2023 yi there were media houses seen journalistes yi attaque neen ko fi both in state functions and also in party activities NPP seen supporters yi attaque neen fi media personals beneen bi sax ba si state house la mooy Kër Fatou seen journaliste beneen bi state press conference la mooy ne tamit Kër Fatou seen journaliste waaye lu tax ñu attaque leen soo leen fàttaliku leen président bi musoon na def mu lim certain media houses ndax ñoom duñ dee promote moom agenda bi ñoom dañ nekk nooni dëkk bi si kàddoom bi so si loolu noonu ñu gis reaction bi from the members of his party or from the supporters of his party so threat in the context of law loolu censorship la threat in the context of physical attacks and assaults that can be from your own people
who also love you because ku nekk koo gis am na ku ko bugga koo gis am na ku ko toppa so yow ñu la toppa they look upon you. The person you perceive has an enemy to you is also going to be a person to be a threat to your supporters. And if he's a threat to your agenda or to your desire, your supporters will treat the person as a threat to them to their success. So ñu la gisee comme yow sa noon nga nit ñi ñëpp xam ne naka ngay traité sa noon ñu su demee ba nekk sa noon naka nga koy handler xam nga ko xam naa ko so fii doesn't necessarily mean because ñu ñoo xam ne in democracy press is a core principle of democracy. Democracy soo bëggee mu dëgër xam nga li mu ko fi mu ne is the fourth state kii so su fekkee ne presse bi noonu la lu tax bu nekk loolu nekkul ne muy jël di propaganda nguur bi nekk la nekk di def no but the press has a voice for the voiceless so nguur bi lu nekk di def ci lu baax loolu dañ ko war a def waa presse bi their main function is to look at what is wrong and what are the failures, what are the things that are left behind by the state or by the government. So suñu xamee loolu xëj na yow nguur bi doo xam ndax loolu am na njëriñ si askan bi waaye state bi ñoon tamit comme presse bi dafa nekk liggéeykat ak state bi presse bi façon voice yooyu noonu la jële from the vulnerable people ñu rees ko suñ ko reesee yow nga jàng si loolu ne kii de mu ngi wax lii nga check ko balance ko ndax lii mu ngi xew su fekkee ne mu ngi xew nga xam ne naka laa ko war a traité waaye soo léegi soo génnee ak façon wax yii yaa ngi ragaloo kii pour su ko gisee sax balaa mu koy wax sax dafa war a am ñaari xel because dafa war ne su ma ko waxee ne xëj na NPP duñu ko bugga because it is not going to be friendly with them because failure la comme noonu ñu ko disee ma ko gis comme failure la de because nekkul all the functions of state can go together no state can make 100% success in that nañ ko leeral man politicien la dama lay bëgg a tur bu neex waaye man comme dama narrate scenario here dama nekk tamit borom keer tamit am naa xale su suma keer bi suma mag doomam jigéen yaagul noonu ma ngi ko dégg mu ngi maa joo ma ngi suma néeg bi waaye xale la xëy na du ma mun a fees mu wax ma ko so ba ma ko déggee mu ngi maa joo ma def suma planté bi déggulaa ko pour ma xam what is sa concern why is he saying so ma xam ne dëgg am na lu mu wax loolu man mii that was a mistake from me bu ma ko doon adresse la because am na xale bu ndaw moom rakam dafa ubbi bunta bi caab bi ñu réer la ko waaye du ma ko doon adresse dama ko adresse ne yow caab bi is your responsibility pour caab bi bu mu réer da nga ko war a jël si moom waaye su ko jëlee fan la ko def si bunta bi waaw bu nga ko delee si bunta bi man lu ma yuuxee si moom si kawam neexu ko dëgg la because dama ko adresse in public so ma jàng si loolu ma oo ko ma ne ko li nga wax dëgg la waaye next time I will not do it so it's my failure maybe xëy na du ma ko bëgga so state bi soo fekkee ne am nga koo xamante ne dafa rey sa failure warloo ko traité noonu because soo wanee somebody has an enemy to the state to the country ñoom dañ bëgg a dëkk bi taal yow loolu li nga nekk di promote mooy ne kooku bëggu dëkk bi kenn du am ker nga jël match bi nga press taal sa ker su fekkee ne dofuloo it's only a mad person who will do that foog naa ne benn doomi réew mi du bëgg a Gambia fii du am taal so balaa maa ñëw so suma analyse moom lu mu wax fii moom si man président adviser la lu mu ne advice président bi xëy na du ko waxee fii xam nga waaye lu mu fi wax si suma analysis bi he leave a very big gap man si suma expectation lu mu war a feesal fii waxtaan ak askan bi because am na si loolu about these imams gis nga yi fi imam yi président bi dafa def mistake ku ko waxul rek bëgguloo wax lu nekk président bi non ma ngay ñëw yow laal nga fi imam yi xam nga kii laa coolal yi fi imam bi yaa fi laal yi fi imam yi I limited myself to laalaguma foofu you don't limit yourself I heard you talking about the imams and now it's all part of freedom of speech freedom of expression imam si président bi laal na lu nekk di wax waaye soo gisee man lim ma ne président bi dafa attaque ñi nekk ni corruption baa tax mu attaque media bi nekkul benn fitna because am na reasons tamit lu ma war a justify maa di jobaa dew laaloon na fii 669 million boo xamante ne audit report bi rees na ko against the state house renovation bi président bi di same gathering bu mu ko doon adressé dafa oo maa di directly mu ne dafa bëgg a taal réew mi so si man président bi moom gis-gisam bi si taal réew mi gis-gisam bi si fitna mooy ne ñu dee laal corruption
ñoom ñoo bëgg a taal réew mi xam nga nekkul kenn ku fi bëgg a oo dara loo xamante ne uprising la déedéet because loolu amul fii su fekkee ne fii man si suma gis-gis dafa am ku fi bëgg a taal ekkati fitna mooy ne ñu nekk di entertain corruption ñoom ñoo nekk ñoo bëgg a taal ndeka bi around December président bi defoon na fi November defoon na fi midi farmer store musuloo fi dégg benn opposition leader musuloo fi dégg benn journaliste musuloo fi dégg benn activiste musuloo fi dégg benn su ma la waxee activiste wama la like these pressure groups normal activist from the civil society organisation so musuloo ñu dégg ñu ne askan bi génn leen ngeen protest président bi dégg naa ko muy wax ne mu ne na réew mi jóg protest against KMC président boobu noonu moo dee describe tamit protest or demonstration as fitna so su fekkee ne ekkati fitna la directly président bi he is the leader of inciting violence in this country and people are not advising him to do so so haram ma ñëw imam si ma foofu laa bëgg a daan imam si yàlla ñu ne ñu al ulama warasatul anbiya imam si ñoom ñoo war a jël banta ñeneen si imam lu mu war a preach that should not come from a président bi nit la comme imam bi nu koy nit waaye ku nekk am nga sa fonction yàlla mu ne ñeneen bi fa inna zikra tanfa'ul mu'minin mu ne demal nga waar because ñi nga xelalante def dee dimbale nit ku baax mu'min nit ku baax ku naw yëf yàlla def ko dee dimbale so imam si ma ngee ñëwaat de benn imam taxawut si mimbaram bi fii mu ekkati fitna wala mu wax fitna against the state musuma koo dégga dama dee julli si jumaa yi dama dee déglu xutba yi waaye musuma koo dégga si benn imam waaye again why is the president saying ko there are some certain imams soo xamante ne ñoom si seen xutba yi dañ dee bëgg a taal fitna ekkati fitna si réew mi fii mooy against the same corruption si man lu tax corruption nekk fitna si réew mi kañ la corruption nekk fitna because suñu diine bi yàlla woon nañu strictly against corruption mu ne bul leen yaxa si kaw suuf bi gannaaw bu ñu ko defaree suñ ko interprété dañoo fekk corruption la so means that this president has entertained so much from corruption that if somebody said there's corruption in government that you want to incite violence so violence bi ma wax la amul benn régulation bu mun a regulate any social media mu ngi wax ne président bi tamit directly no xaaral ma daan rek directly nekkul di wax ne waaw nekkul di wax ne nekkul di any threat against the media that's wrong the president have a minister of information Dr. Ismail Cissé dogoon naa ko bu yàggul fii mbir mi dañ ko waxtaan ba pare waaw dañ ko waxtaan ba pare ne léegi lu des rek mooy indi loi bi la moo war a sanction ñoo xamante ne ñoom dañu gis ne ñoom they are threat to the state so already there is information there is a plan there is a proposal is only left to enacting it because they have simple majority at the National Assembly. Mr. Bojang lan mooy sa gis-gis ci njiit réew mi kàddu yu mu yëkkati si milieu bi suñ ges bi moom dégg nga li nga xam ne moom la ci àddu yow lan mooy sa gis-gis ci loolu Bojang waaw ñu clarify ko ku ne mun na wax président bi lu mu wax is a threat then dinaa la wax lan mooy threat gis nga boo demee be nga ne fitna in all the senses is a threat to national development threat mooy luy ñàkk a def suñu dem kanam am loolu mooy threat as simple as that so président bi su waaye ba wax fitna it means lu ko jiitu mooy threat so nobody can say loolu mu wax du threat non threat la moo tax ma ngay wax parce que moom moo nekk di number one person si dëkk bi ko moom lu bugga mooy dëkk bi dem su gisee li nga xam ne avancement dëkk bi daf koy dellul gannaaw moom as a president loolu gis na ko as a threat te threat la so obviously lu mu wax you can say yes loolu moo tax waaye gis nga lan mooy threat is because president bi si boppam sax daf dee fuel threat you see moo tax dama ko dee wax one of the main problems of this country is President Barrow gis nga lu tax nguuram mu ngi struggle te président bi moom mu ne mu ngi wax mu ngi dalut da nga xam ne président bi kontaanut the president is not happy the youths probably are happy but the president is certainly not happy because nu mu doon waaye da ngay xam ne dëgg things are not working the way moom nu mu ko buggee now Haji wax na fi ne bokk na si lu tax mbir di am lu ñuy wax mooy corruption
corruption dishonesty corruption la ñaaka wax dëgg corruption la half truth corruption la léegi nag su président toogee si plateforme mooy number one si dëkk bi nii mu wax li nga xam ne loolu ñëpp ñu ngi koy wéedi dafa mel ni président bi am la lu mu wax li nga xam ne ñu bari ñu nekk di toog fële ñu ne déedéet lii mënut a nekk dëgg bi ko ñun dundeewuñu lii kon da ngaa gis ne si waxi président si boppam corruption daf si dee feeñ kon media am na lu ñuy wax parce que yaa dee jóg gars yi lu ñuy wax because yow soo waaye even basic price nañ ko jëlee si ministre am xamut soble ñaata la loolu corruption la because boo waxu dëgg nit ñi demal seetaan definition of corruption loolu is corruption so media bi yow yaa leen dee jox lu tax ñu ngoy wax kon yow yaa war a seetaat sa boppa lu tax nit ñi yëpp ñu ngi wal lii wala majority dañ dee am boo déggee xam nga nit ñi ñu ne laan si suñu local settings ni yaa je mool ka fen soto ika men foyto ha ibe balloginde bare ikana son foye muta kan comme ha nga ñine fo na ketale so if I fan jibe ba people will always have to say something about Gambia yes positive or negative but waruñ la tiesi président bi si adresse am sa dafa def corruption foofu no because waru Gambia di diga that is the truth so bii de suñu waxee ne corruption la because yow nit ñi ñu ngay dunda nii nga ne non dund leen nii ni ngeen dunda te ñoo nekk di dunda mun leen ay wéedi si loolu noonu ku dem jënd saaku maalo 2000 plus nga ne ko déedéet 1700 ba 1900 te moom mu ngay génn te lu mooy génn nii mu ngi koy métti nga ne ko dee du loolu noonu te yow yaa njiit yow la expect ne da nga wax ne dégg la seeg na dañoo xool naka la ñoo defee so yow yaa ngay def kooku noonu mu am fitna si xolam parce que dafay xalaat ne man aw ma fu may wéeru parce que su ma njiit sax taluma loolu fitna la because nit ñi seen xalaat su dalut rek because yow li nga dee wax fitna la so lii lañ nekk di explain kenn bañut président Barrow we love him he's our brother waaye dëkk bi lañ gën a gis te moom tamit loolu moo ko wax a ñëw so loolu moo lay wax ne moom moo dee joo chance media ñëw wax aside that laal na fii lu nga xam ne am na solo président bi dafa wax affaire yi moom bu mu nekkee xaw ma foom watee ba daf daanaka dem jënd xaw ma lan saakuma la oo laat so moom waaw foog naa moom wax na si 1981 gis nga man bu ma ko déglulee dama rus because man du ma nekk njiiti Gambia ma nekk di fàttaliku Gambien yi tolof yi nga xam ne amoon nañ ko ngir lan mënuñoo amee seen boppa si lekka tey nii suñu amee international ban against the Gambia I don't think our stocks can last for 7 months in terms of rice. Our medication also the same. 7 months stock, we don't have it in most cases. Now, président ku nga xam ne after 30 years yow boo nekkee xale yaa ngee jàng gis nga loolu mu ngee xew kon tey moom war na assi solution ne xewlal dañu war a make sure ne lii du mu sa amaat Gambia suñu amee coup sax maalo fii lañ koy béyee kon dañ koy am fii waaye yow nekku la di wax nit ñi loolu asilo plans yooyu noonu yaa ngee fàttale ko nit ñi ñu nga xam ne jafe-jafe la si dëkk bi waaye asilo saafara te tey fu mu ne nii yaa fa nekka for 8 years that's disappointing suñu kan tey suñu amee ban can the stock the national stock can it take us for 7 months that's what we want the president to address to learn from that history lesson 1981 history teaches us so we should learn man foog loolu la daan wax again it is a missed opportunity soo ñëwee si di another very significant component bu nga xam ne mooy Madagascar students yi yaa ngee jànga Madagascar sorry to say this waaye most of them li nga jànga mooy aaya bi fan la wàccee si kan la wàccee yàlla lan la wax waaw ma ne loolu importantut waaye nag suñu Madagascar school system bi dafa weak wax nañ am métier foofu noonu wax nañ jàngale angale bu nga xam ne suñu paree tey mun nañ nekka politicien mun nañ nekka office mun nañ nekka police xanaa ñooñu nekkuñ Gambien this was an opportunity bu président bi adresse loolu noonu loolu moo asi nit ñi si NPP so this was a missed opportunity ñu ñëw si Mansakunda bu mu laaj man dama foogoon ne boo waaye Mansakunda mooy nit ñi kon Mansakunda man damay subject ne
Mansakunda bi bonut waaye man ma foog ne sometimes soo leen defee Mansakunda 3 weeks yëpp ministres yi ngeen def benn Mansakunda nit ñi ñëw ñu dogee UAR foo ñi ñëw toog wax seen xalaat directly to the Minister of Energy foog naa ne loolu mooy mutale Mansakunda parce que boo déggee Mansakunda mooy nguur bi ak nit ñi waaye waxta nekk all the time ñooñu ñu report lii moo xew parce que nañu waxante dëgga gari mi man du ma tilimal suma boppa du ma ñëw wax ne waaw lii sàcc naa ko lii def naa nii so moo tax li nga yóbbul président bi most times lu baax rek nga ko dee yóbbul foog la tamit journalist yi mun nañoo ask on behalf of the people. journalist yi mun nañoo ask I agree waaye journalist bi am na limitation yow sax da ngaa bëgg a latte yeneen latte alamin ne la yaa nga 40 millions bi ñun bokk nañ si bul salta si lii de loolu daf dee mën a am wala yow sa boppa non may ma woo ma laamin loolu la dee def wala yow sa boppa nga am sa own limitation maa ngi liggéey bëgguma latte mu asi leneen waaye man ku toog si àll bi maa ngi sonna ay dinaa wala amin kay li ma foog di te dara du si xew so foog naa ne it will also make the people feel in the rural area ñaata ñoo dee am access to Mansakunda what is wrong with you going to Basse and have your Mansakunda there talk with the people of Basse Decentralized school. this is the point they feel they are involved so that is my recommendation I'm not saying you do that but that's my recommendation regarding Mansakunda bu nga laal fii so these are some of the points lu ñu nekk di wax waaye the honest truth is we have a lot of youth unemployment and underutilization moom mu ngi fii te loolu la day advice président bi these are all things yi nga xam ne we think the president should be talking about them man suma boppa dama foogoo ne président bi what I was expecting daf doon announce ne death penalty bi maa ngi koy delluwaat rëy bëri na si dëkk bi ñëpp ne waaw ne dafay dem ma ne mu ngi koy delluwaat no the president can actually do it yes he could su lifinu sax moom mun na ko initiate loolu yëpp is a win-win thing loolu yëpp mun na nekk li nga xam ne Gambie ni seen xel yi dañoo dal lii mu ngi xew ndeke de président mu ngi koy yëg lii la bugg a def so man loolu laa foog ne opportunity boobu noonu joxoon na ko waaye nag mooy loolu ñu ngi jàngaat thank you mi ngoog ma ñëw si Mr Jah xam naa ne balaa ñu dem suñu beneen TV dinaa la bàyyi mais soo bëggee réponse waa very good Mr Jah di same issue rek mooy président Barrow's speech bi si media bi boo bëggee wax tamit because of wax na si imam yi comme gars yi laal nañ ko wax na tamit ci li nga xam ne mooy njëgu dund gi ba wax saako ceeb lu muy jar wala am na luy saako ceeb buy jar 1007 ba 1009 bot si media bi ñu bari jàpp ne ñii ne attaque la bot am na ñu jàpp tamit ne dafa am yenn media yoo xam ne seen doxalin ci réew mi du noonu waaye am ñu bari ñu jàpp ne président bi si boppam dafa attaque media bi te njiiti réew kàddu yu mu yëkkati noonu attaque la ndax moom njiit réew la kàddoom du kàddu bu woyof yow noo ko jàngatee. jërëjëf gar bi dalal suñ gan soo war a dakkee seedi ko nuyu ko sant di ko gërëm bu baax a baax di ko gën a ñaax encourage ko lu mel ni mu bari man dama ko dee jooytu ñoom war nañ di teew di leeralal nit ñi ñoo laajte nga wax ci dafa am solo torop surtout ñuy seetaan ni ma ko dee saa yu nekk problème du ñàkk nguur yóbbu ko yombul su problème ñëwee nga solve ko beneen dina ñëw loolu da nga ko sóoraale surtout jamono yi su fekkee ne ay wax génn na président bi gaaral na kàddu su baree coow rek léegi ñoom seen liggéey la ñu jóg taka seen digga du moom rek ministre yi ñoom ñëpp si leen bokka surtout ñoo xam ne buntayum laal ñoom ñoo fa jiite wala ñoo fa liggéey war nañ di génn di leeral askan bi di leen jàngal li ci jiitu dinaa laal ci ñette yëpp ma tënk ko rek ngir waxtu li ci jiitu ci wàllu media bi media dafa am solo ñaar lay def du either make you or break you su ma loolu mooy ci wàllu réew mi daf laa mun a jaay li nga doon li nga am mu fes si àddina bi ñëpp gis ko wala mu wone li nga xam ne dafa mun a yàqa ñeneen seen xel wala ñu ñàkk a yaakaar ci réew mi ci boppam kon lu ñu war a fulal la moo tax ñu bari ne media is the fourth estate gannaaw bi nga amee banxaas si nguur ñëpp lu ñoo liggéey media mooy ñëw pour jaay wala wane li nga xam ne mooy li fa ne waaye soo waxee media tam lu yaatu la dégg nañ docteur Ismaila Cissé li mu wax li nga xam ne éne la wala lu ñoo waajal
waaye ku xam media doo ko mën a tënka li nga mën a tënka ci media mooy lu samp ci réew mi xam nga fiñ ne nga baal ma sax ndes waxi docteur Cissé boobu du ñëwaat confirm ni ñenn ñuy wax ni président bi dafa attaque media bi because of dafa wax li on Sunday on Tuesday docteur Cissé wax lu mel nii waaw pour man foofu njuumte la daf ko waroon a gën a leeral moo tax ma ne media dañ ko xaaj ñaar am na yoo xam ne ci réew mi la ne fii lañ samp yow yaa leen jox licence wala jox leen digal ñu mun a opérer am na ñoom ne nag ñoom ñu ngi ci jaww ji online la te ñeneen ñi propaganda moo leen tax a jóg duñ farak yow lépp loo isi rek ñoom dañoo seet nuñ ko safaanoo li nga liggéey sax nit ñi dañoo ne baax na ñoom dañoo ñëw ñu ne la am nga baax na de waaye qualité bi des na loolu ci liggéey propaganda la bokka nañ ko tuutil ñu soofantal ko moo tax ma ne ñoom mi gaaral kàddu dañ am liggéey dañ am responsabilité bu mag waaye nguur munta dem ci gannaaw media dafa soxla media ngir li moo liggéey mu mun a fés yaakaar naa 40 millions buñ séddaale biñ joxe si la bokka te ñoom tam war nañoo gën a taxaw ngir li nga xam ne moom lañ liggéey moom lañ am pour réew mi ñu fesal ko jaay ko ci ay anam la ay stratégie du ma toog di nettali fii loolu waaye jos dama wane responsibility yi li gaa war a def xam nga soo gisee ñu bari nekk ci social media bi di wax lu leen ne di wax ñoom nuñ ko buggee wala di jéem a counter li nguur ici ñoom loolu mooy seen toogaay ci loolu lañ jonkoon ne ànduñ ak nguur léppal su nguur jaaree nii ñoom dañoo jaar beneen bi ci des laaj bi mooy lan la nguur bi nekk di jaay doomi réew mi fesal ko ñoom tam dañ am pour béy seen waar gis nga nit ñi soo leen di jox lu leen itteel foofu la ñoo jublu di nga gis ne yenn propaganda yi yëpp duñ ko mën a tere waaye nit ñi seen focus dina nekk loo xam ne kii de su ma ko dégloo dinaa am lu ma xam ci réew mi dinaa am lu ma jàng ci réew mi loolu dina bokk ba ci wàllu programme su nuñ ko doxalee waaye dama góom ne nguur faaw rek mu liggéey ak media mooy lan soxla na media bi mënuloo jël ñëpp xëccaleen ci li nga nekk ñu ànd ak yow loolu moom mënta ne waaye gis naa jéego yi ñu si jël comme xaalis bi nga xam ne ñu ngi ko jàppale media house si pour ñu jaay seen agenda ak jàppale leen ci wàllu propaganda man Sakunda programme bi boo jàng li mu wax tamit very important ñu decentralize ko yi fi media la doo ko tënka rek ci benn boor bi gis nañ bi mu commencé am na doole waaye dem na ba si biir sax ñu ngi xaw a am juyaaloo ak ñi nga xam ne ñooy media house bi man am na yu ma ci seetaan léegi-léegi am yu nga bugg a laajte sax ñu ko restrict yu mel noonu soo ko contrôler too much rek you know instead of mu jur li mu war a jur daf dee mun a tax mbir yi mu xaw a na sax lenn laa bëgg a wax ci bunta boobu gis nga soo jiitee nga nekk ci place surtout ku jiite réew bul bañ ku la criticize buy bañ ku la xas ku la attaque nangu ko jëlal palaat rek laajta ko lu ñëw teg fa dinaa joxe exemple yonente yàlla Daawud alayhi salaam buur la woon pare yàlla def ko yonente dafa nekkoon king ba pare yàlla def ko yonente moom ak doomam Suleymaan alayhi salaam ñoom ñaar ñoo am loolu papa ak doom ñëpp nekk buur nekk yonente waaye Daawud daf daan disguise boppam maanaam daf daan nobatu pour nit ñi buñ ko xàmmee muy wër di laajte luy sa xalaat ci Daawud pour ku nekk daal nga mun a express sa boppa wax ko freely doo am loo cee ragal wala xel ñaar naka noonu yàlla wàccee malayka bi nga xam ne dafa disguise boppam mu ñëw ne ko Daawud dey nit ku baax la waaye leen rek ay problème am maanaam dafa dundee ci baytul maal jullit ñi seen alal yëpp luñ dajale ci loolu la dee dundee su amoon métier boppam liggéey boppam daal moo doon génn mu ñibbi toog xalaat mu gis ne kii lu mu wax dëgg la de mu ñaan yàlla pour yàlla jox ko métier lan la yàlla wax wa allanna lahul hadid yàlla mu yombalal ko weñ mu di ko benn di ci defal ay ngànnaay ak yu bari ba mu nekk lan weldamaan waaye su génnu toon di déglu nit ñi ñu criticize ko du doon mën a defar boppam loolu nit ñi nañ ci jàngee nit ñi dinañ wax media bi dinañ wax waaye na nekk pointers pour yow suñ toogee sa ñu ne corruption mu ngi ci dëkk bi bul toog rek ne amul lijjante ko nga dox ko ba jël jéego yëpp yow sa boppam tant que nguur génn ci waat ne corruption bi ngeen a wax ci nawet day loolu amul waaye nawet lii ak lii ak lii moo fa xew def nañ suñ gestu lii mooy li ci wóor su fekkee def nga gestu nga gis ne corruption mu ngi si jëlal sa matuwaay lii moo tax ñu jiital la jox la lengey ne yow yaay jiite
jëlal sa matuwaay soo buggee ñëpp kontaan rek su yàggee yow sa boppa di nga jooy loolu nguur daf ko war a bàyyi xel bu baax soo ci wàllu media lii laa ci bugg a tënka li nga ci wax bari na bugguma jos concentrate foofu waaye kenn du mun a dem bàyyi gannaawam soo gisee media di am li moo report xew yuy xew ci nguur bi la ak ci réew mi nguur bi soo gisee léegi-léegi mu gis ne media bi li moo report wala lu moo wax warul lii xew-xew yi am ci nguur bi la ak ci réew mi kon ñoom ñaar yëpp ku nekk am na responsibility boo xam ne foo jaar nga jël sa matuwaay nga jël sa jéego ñaareel bi ñëw ci wàllu imaam yi lim gaaral mbir la loo xam ne jotaay bi cosaan la waaye lu diine tam encourage la depuis ci First Republic bi ndem si yàlla Sadawda Keraba Jawara Banjul Muslim Elders dañ baaxoo di ko def ngir diine moo ñu sant ne korité suñ si tooloo ñuy nemmeeku wante di ziyaare wante di ñaanalante jàmm ñoom ñu gis ne ku toog ci boppa bi bu jiite réew mi yëpp war nañoo egga ci moom dem toog ak moom waxtaan saafu wante ñaanalante ñu waxtaan yi fi diine la war a nekk foofu li maa ñaa tant que advice am mu ngi ci nañ soppi daje bi ak liñ faa waxtaane comme kan tant que yi fi diine la nañ ko sës yi fi diine bañ faa adresse yenn situation soo ko defee rek di purpose of li tax ñu jagleen loolu dañ cee dévier te gis nga wax yu bari lañ fa wax parce que di wax na ko lu important lu am solo waaye benn ñaar lañ ci gàddu rek dawa moom président lii la wax Amat Ba lii la wax ñeneen ñi fa wax yëpp dégguloo kuñ ci tudda te wax nañ fa kàddu yu am solo so which means ne soo ko tënkoon ci diine kese nga déglu leen li leen tax a jóg seen ité ci fi diine nga adresse issues yi fi diine yenn mbir yi nga seet ñoom seen boppa dañ dee am ay jafe-jafe noo ko mun a saafarale waaye nga create plateforme boo xam ne pour man en tant que nguur war na di am stakeholders meeting or dialogue mu tuddee ko ñu ñëw toog waxtaane réew mi yi fi maalo yi fi border bi yi fi security yi fi you know président bi déglu nit ñi media bi laajte ko mu génn adresse ko bi mu nekk moom rek leneen li ma ko bëgg a ñaax si bunta boobu dafa am solo torop wax na fii ay kàddu yoo xam ne am na dëkk yoo xam ne imaam yi li ñoo xutba you know dañ ko dee binda comme jox leen ko ñu bari weddi nañ ko waaye li mu wax lu am la nekkul loo xam ne bari na waaye am na ci ay réew mu mel ni Saudi Arabia dañ ko dee def seen ministre bi nga xam ne moo amee religious affairs dañ dee mun a binda xutba def ko online képp ku war a xutba foofu ngay dugga nga jël ko te ci loolu ngay xutba loolu yàgg na biir Saudi Arabia du tey waaye nekkul ne dañ ko def pour suppress ou dictate wala contrôle nit ñi lu ñoo ut mooy a unified message boo xam ne loolu dañ ko def si jamono xutba pour ñu adresse ko waaye ñoom dañ am ministre boo xam ne dafay saytu wàllu diine kese loolu mooy jubluwaayam am na ay different department te ñooñu seen xam-xam màcca na ci wàllu diine soo su ñoo binda dinañ xam li ñoo binda imaam yi suñ ko xoolee dinañ gis ne lu wér la dëkk bu mel ni Turkey loolu am na fa waaye boobu agency la comme mbootaay buñ tuddee ci diyaanaat ñoom tam dañ dee def lu mel noonu bindaay xutba def ko online imaam yi di ko jël di ci xutba Égypte ci boppam lu mel noonu am na fa ba last year Morocco jéemoon nañ ko pour taxawal ko mu isi ay coow ak wax ñu bàyyi ko ñu teral ko boor comme réew mu mel ni Gambia su demoon ba war a am ñi mun a saytu loolu mooy Supreme Islamic Council parce que ay borom xam-xam ñoo fa toog xam nañ lu diine wa ñooñu tey suñu waroon a binda xutba joxe ko dina nekk loo xam ne même imaam yi suñ ko risifee dina nekk loo xam ne dinañ ko xutba dinañ mun a dem def ci xutba buñ ci am ragalte wala yeneen yu mel noonu soo am na ci yeneen réew even doo bariwul waaye daf dee am parce que am na ñuy laajte loolu ban réew la am fan la am déedéet lu mun a am la te foog ñu gestu ñu bàyyi ko xel soo xoolee ci time yi Yahya Jammeh daf daan am Supreme Islamic Council doole leen nañ loon ba dañ doon saytu wàllu diine bi ñeneen ñoo xam ne yi ñoo wax nekkul lu wér ba ñoo mun a woon ne ok kii mun naa toog si rajo mu waare kii mun naa toog ci télé mu waare parce que borom xam-xam mi dañ ne al ilmu qabla al qawlu wal amal ndax xam-xam moo jiitu wax wala jëf nit ki su buggee wax te amul xam-xam wala li moo wax tegul ko ci lu wér dina réeral nit ñi te bari na fi ñu ko gëmloo nekkul lu am naa si joxe ay misaal tey ñu gëmloo ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam mu ne fen buy defar moo gën dëkk buy yaaxa te loolu nekkut lu wér en borom xam-xam mi dañu war di leeral yi ñaareel ñu góomloo xadis ñu ne xubbul watan minal iman bugga sa réew ci góom yàlla la bokka loolu du dëgg soo xoolee bunti góom yàlla ci islam 6 la te bugga sa réew bokkut ci
yii dañ ko war di leeral ñu ñëw ne la yonent si salaam mu ne talabul ilm walaw bi Chine saakul xam-xam ba China diine wàccewu fa lu tax ñu war a dem China di fa saaku xam-xam so yii ay wax la yoo xam ne borom xam-xam yi ñoo ko war a leeral wan nit ñi ne wérul waaye ay nit ñu ngi toog si rajo toog si télé di ko wax which is not correct waaye foog ñu jox Supreme Islamic Council doole bi yéen ay soo ko waxee ñu laaj la fan nga jëlee soos bi parce que islam yàlla moom diineem nit ki doo toog rek di ci wax lu la ne gis nañ fi ñoo xam ne dañoo kóot aaya lim jànga correct na waaye su ko firee waxu dëgga nit ki ñëw na wax na la hadis bi su ko firee waxu dëgga et lii dañ ko war a régler ci diine it's very important ñetteel bi li nga wàcce about wàllu prices yi ñaari mbir rek laa am pour wax ci président moom kenn la dafa appoon ay nit jox leen place léegi-léegi su waree gaaral ay kàddoom waxtaan yu ñu war a def point si moo bugg a waxtaanee war nañ ko seet ñu gestu gis ne li moo ñëw pour joxe information bi day lii moo nekkal li am lii mooy dox ci dëkk bi ñaareel pour man li ma ko ñaa suy joxee yenn sources yenn référence na joxoñ ne Dudu Jah wax na ma ne price si maalo wàññi nañ ko ba 1700 léegi su fekkee correct gu dinañ am ne Dudu Jah moo ko joxut information bu correct waaye soo ñëwee nga wax ko nga nóba Dudu Jah nit ñi yow la ñoo gis di la joxoñ te xam nañ ne président warut di dem ci bitig yi di laajte maalo ñaatal ak yeneen waaye dañ koo jox xibaar soo ñi laa isil information te correct gu da nga leen war a hold accountable because ñoo la war a jàppale si sa liggéey dañ la war a jox accurate information. Thank you Honorable Abdoulaye Ceesay bu Olyundum constituency mu ngi seetaan xam naa incha allah next Wednesday di nga ñëw yow tamit sunu réew di comment section yi ñoom tamit ni bokk nañ ci soo bi ndax ku nekk ñu ngi joxe ñoom tamit seen xalaat waaye dañ ko dee bëgg riit nag sometime comme nuñ ko dee defee ak yéen waaye nag dinañ riit yi nga xam ne is readable fu ko defee gars yi mën koo gis but anyway loolu dinaa si ñëw si kanam Mr Kurang so yow tamit nan nga gisee kàddu président bi léegi yow sax dama laa laaj correction bi in general like du ma la wax media bi rek wax na si media bi wax na si price wax na tamit si lu jëm comme ni ñu ko waxee ci mbiru xutba imaam yi so yow ban gis-gis nga ci am. yaa jërëjëf Garmi suñ gan bi di ko nuyuwaat suma brother Mr Seydi you know I'm also Seydi Seydi Kurang but xam naa dafa xam ne ñu ngi ko planal ambush mu dugal camouflage xaw ma dafa jël advice si Ibrahima Diba o Modou Sabally alright one day it's a very important topic you know today déglu naa part of the president's speech you know xam nga like lu waay def sa bopp actions ñu ne tubaab yi ñu ne actions have consequences understand nga alquran bi mu ne imma an tuazibu wa imma an tattakizu fihim husnan loolu moo dañ ko laajte Zulkarnain tontu bi mu woon la ne nguur dafa war a am tey dafa war a jaar si yoon tey actions have consequences képp koo xam ne loo def da nga war a face consequence su fekkee ne government bi jox nañ leen suñ cër bi ñu mën a dëkk bi right ñoom ñu allow corruption bi mu dem rampant dinañ am consequences because people are gonna talk about it media dañ ko dee wax fourth estate lu tax parce que media dafa war a nekk an independent loo xam ne dafay indi check and balances comme parliament ak naka executive yi ñoo def check and balances media tam loolu mooy seen responsibility so media moom doo mën a nekk ci media ngay gis loo xam ne mu ngi toroxal nit ñi doo ko mën a ok kii Mr Kurang nga xaar maa nga mu ñëw mu defer maay because of ñu ne dafa stop maa nga kaay nga defer kii bi pour nga defe mun naa nekk maa nga please ñu mën a defer maay waaye boo dañoo ñëwaat quickly si moom rek comme di wax rek ñi nga xam ne ñu ngi nekk di ñu follow ci Facebook bi and YouTube yëpp di si nuyu tamit honorable Amadou Camara moom tamit is with us and honorable Mbow ak ñeneen ñoo xam ne ñu ngi ci ñoo xam ne ñu ngi seetaan kii bii nii su ko defee rek ni ko ñu leen ko waxee rek si comment section bi dinañ ñëw mais bi am ngeen yenn correction yoo xam ne gis ngeen ko ku ci yéen tamit mun ngeen laaj seen corrections ki nga xam ne mooy suñu guest bi Lamin K Seydi Youth Advisory President su ko defee Kurang nga continuer rek ñu tam sa continuer
ok continue. waaw baax na léegi Sidi Kong bi dem na right ñu ngi wax affaire media dafa am responsibility boo xam ne dañ war a dekk foofu all the time di gis ne nguur bi mu ngi dox ci yoon fu mu xam ne bàyyi na yoon bi media bi ñu wax ko foo loo xam ne xew na te nit ñi war nañ see jàng war see xam media bi ñu génne ko ñu binda ko dama foog ne tam imam yi comme noonu la rek parce que doo mun a nekk si mimbar bi nit ñaa ngi xiif right alali dëkk bi mu ngi yaaxu doo ci mun a wax dara right even though right mimbar bi du politique waaye xam nga islam moom dafa mel ni dafa include yëpp soo na islamic way of life politics génnuloo ko ci mu ngi ci bokk na ci so ñaari institutions yi the imams the religious scholars suñ jàngkat yi diine yi ak media bi am na lu nekk ci ñoom boo xam ne dafa war a dimbal askan bi tey dañ ko soxla so moom la nguur bi war a bàyyi seen xel nag ñu xam ne right pour mun a jar Gambia def ko mu nekk an investor worthy country nit ñi indi seen xaalis ñu invest ko fii right nekkut stories in the media because man su ma nekkee investor dama dee def more research su ma gisee news report dinaa géem a seet ndax dëkk bi am na loi boo xam ne correct na su nit dalee suma kaw suma business bi su ma demee si loi bi dina ma protect ndax am na security boo xam ne mu ngi fa so am na yoo xam ne ñoo gën a important right dan du story yi du gaay di binda waaye ba tey wax nañ dëgga media bi tam ak sun imam yi su ñoo preach ñoom tam am nañ responsibility te Gambia fii dëgg la am na media yoo xam ne they are very independent am na journalist yoo xam ne ñu ngi binda right te lu ñoo binda dafa jaar si yoon waaye am nañ ay jur jaaj media yoo xam ne tam seen interest la ñoo follow o seen patron si seen interest la ñoo follow understand nga loolu tam mun naa am ci imam yi you can have an imam boo xam ne is politically biased te foog ñu bàyyi ko xel parce que loolu du yoon kala ya kawmi atabeo almursalina atabeo man la yasaluhum ajaran waxum muxtaduna yonente lu tax nga ko war a déglu nekkul ne daf la ne rek man ci yàlla laa jógee de déedéet soratul yaasin ñu ngi laa wax ñu laa woone ne xoolal nit ki su la ne man yàlla moo ma yónnee ci yow xool ko ndam moom am na conflict of interest ndam mu ngee uti leneen ci yow ndam mu ngee uti di duufal poosam su fekk ñii soo leen xoolee nekkuñ yonent yi nekkuñ di duufal seen poos kon jar na ñoo déglu doo mun a nekk media wala nga nekk imam yaa ngi yaakaar saaku maalo o yaa ngi lose sa privileges right with one regime or another o yaa ngi yaakaar dara ci politicien bi loolu tax ngay inside population bi ajaran waxum muhtaduna doo mun a expect something from your publicity or from your member loolu mu tax nga wax nga bugg a nit ñi déglu la nga ne maa ngi wax ci yëfi diina or I'm a media I'm trying to censor the government no if you have a conflict of interest you are questionable understand nga so loolu tam mu ngi si ñëw si nag ci président bi affaire prices yi nii man believe ma ne mistake la parce que state apparatus bi dafa mag torop pour loolu saaku maalo is boobu Gambia bi kenn waru koo miss président waruta dem ci media di joxe price for saaku maalo boo xam ne is so far right so different from the real prices xam nga am nañ communication tactics te gars yi am nañ communication expert am na information yoo xam ne gars yi dañ def nit yi dañ def ci propaganda da nga dee xam ne lii false information la waaye da nga ko dee broadcast rek pour ñoo xam ne duñ verify duñ fact check ñu jël ko as dëgga misleading loolu is part of propaganda la dama foog ne président mu war a misprice by a huge margin loolu propaganda la loolu du mistake. ci da nga foog ne daf ko def intentionally. waaw propaganda la because Saku Malo ñëpp xam nañ ko. mi ngoog su ko defee Mr Seydi balaa ñu dem suñ beneen topic bi dinaa la may just maybe 3 minutes nga ñëw si panel yi nga xam tamit jàngat nañ ko lan mooy nekk
waaw may naa sa guest waaw may naa la some of sa panelists yi waaw may naa la waxtu buñ jël man jëluma waxtu non xam nga noonu yow amoon nga 8 minutes ba pare so dama laa joxaat 4 minutes si 10e topic rek moo tax so yeah ma starté probably Mr. Kurang wax na fi a very reasonable analysis you see man dama ko dee waxee rek su ñoo waxtaan dañ si war a génne emotion and sadly Gambia most of the people ñi nga xam ne am nañ privilege pour toog si media bi loolu lañ dee man dama dee déglu media bi bro man suma most of the time particularly when I'm driving to work coming back and I listen to the media a lot ñi nga xam ne they are privileged to sit in the media comme Mr. Kurang lu wax lu si ëpp doole sometimes they are so conflicted. No, listen, I don't have to. You cannot dictate me on how I move on. Listen, you cannot dictate me on how I move on. I'm just telling you. I refuse to interject because I thought that was not the rule. I would have interjected when you were speaking. I will not. So, but coming to you, Sabopa, you said something because he talked about the media, attack on the media. He sent a very good preamble. But unfortunately, he's not the right person to talk about that. His political party leaders sat on a platform and a journalist was attacked. He pointed finger to a journalist. So he doesn't have the moral authority to talk about that. Keba Jeffam was attacked by the UDP, core at a press conference. So he doesn't have the moral authority to talk about that. They sat at a platform, their party leader pointed finger to him. He went out, he was attacked. So he doesn't have the moral authority to talk about Just that. continue. You cannot tell me to continue. I will continue. I have patience enough. No, you have to have patience. No, there's moral. But I'm telling you. There's emotional disorder at State House, so I don't want to fall into the trap. The point there is that it's very sad and unfortunate. Man, if I am defaulty about certain issues, nako rusa wata. The point there is that there are isolated incidences, and this happens all over the world. They happen all over the world. But I'm saying that the media, journalists, have to also understand that the work that they're also doing, there are consequences as well. Just like if you're a public servant, there are consequences to that. Because the moment you subscribe to that, particularly in a situation of this nature, because, for example, Demba, man duma fi talk, and any of them, like Mr. Bojan, the way he addresses the president, probably, mom si bir studio bila mo talk du gena. Why he knows very comfortably that I can address and use adjectives against the president anyhow, just anyhow. But again, I said, when we are talking in media platforms, and let's also know that hale ñu ngi jàng si ñun suñ njaboot yaa ngi jàng si ñun suñ njaboot yaa ngi jàng si ñun. Therefore, we should be measured with our statements when we utter them. But here are the points. The madrasa education, he talked about it. Probably his knowledge is limited to what the government is doing in terms of madrasa education in this country. The Minister of Higher Education, as recent as possible. No, he said the president has a listen. opportunity. Listen. Sorry, Mr. Sedi, sorry. Aji, allow him to talk. Legi mom limi wax Bojang mi ni. Maybe after you will come. I listen to you. All right, yes, to be honest. Legi allow len ko mu wax ba pare rek. I'm not misquoting Mr. Bojang. I'm saying the president talked about that or not. You see, President should talk here. What the president is supposed to talk about is too huge. Do you people want to censor the president? You don't want people to be censored. President should talk here. I'm not a platform. And at the time, he thought I could talk about this. And no. In fact, Lunyo wa Purumuwa. Suko wahe, they would have suggested that Nalila Waronawa. Which we understand. So, like Mr. Kura said, running the government is not just easy. Because, whatever you said, people have something else. Feeling togon, new joy to Kurang be. Tay alhamdulillah rabbil alamin. Kurang is very consistent, is available
Very, very consistent. Certainly, yes. Very, very, very reliable. Where is the one as consistent? Where? Nyimbanko kanja. Ha. Mr. Bola nyimbanko kanja. Ha. Ni basiru nunjang kunung basila new studio kono jang. Iba general mala sina woro wala. How many of our programs? Mr. Bojang. You are saying something is consistent. That one, no. Consistent. Of course. Bi ipita karal dulato. Kurango bita karal laba fle so minute fulala minute sab. Of course. Don't laugh. That's the truth. Give me space. It's the truth. But you see, human beings sometimes, generally, we can be selfish. Ni fengo nyininka, ni wo detail reta ka hami kudo la kama, which is very normal. Which is very normal. Very, very normal. But you and I know Mr. Bojang. But madrasa, in terms of whether the president talks about, madrasa education at that platform or not, the president's in the institutions that he led are doing a lot in terms of madrasa education. Some of the issues that you've raised have been addressed by policies. I can assure you, have been addressed by policy. Minister of Higher Education is picking this up. In fact, prior to joining the government, I was Mangdon Legacy Civil Society. We developed the madrasa curriculum. It started MOPSI, Sencret Unit B. I participated in that. We spent 5 good days in Pakalindi to develop the madrasa curriculum. I took part in that. In fact, I worked greatly on the area of child protection aspect of it. So higher education now is building up, and government is trying very hard to to incorporate this so that suñ xale ñi nga xamne ñu ngi janga madrasa suñ paré dinañ mëna janga anglais ak because the vision of the president is that come the way it is structured moy so paré yow da nga wara dem nek oustaz wala da nga wara at least so si paré independently you should be able to make a decision. But again, also, even before coming into this government, we have seen a huge, a transition. I remember Talindi Mahad, then their schedules were flexible. I was born and raised in Talindi. The schedule was so flexible to give those Arabic students the opportunity to go to, conventional school. Mota Talindi Arabic school, by the time they complete Mahad, they almost far in their education. So, but as we speak today, higher education and MOPSI have taken up measures. And inshallah, some of the things that you've said is what the policy seeks to address. But you can do further research about this. The other issue is agriculture. Comme Numko Wahere, like he referred to it as shameful. But I'm saying, the government provides the policy framework. Manam Gurbi, ñom lu ñoo def moy dañoo xalal yoon bi, and then the citizens will be inspired to venture. Right? Let me say this: once the government takes the lead in it's seen not to be fashionable. I remember when the army made a statement that they are venturing into agriculture. That was a public outcry. Some people from the civil society here and there knew race, and that was some of the things. What it could have done more, we would have gotten battalions within the army, they would be venturing into agriculture. Today, if you go within the army, around URR, the military around that end, they have been supported by the Minister of Agriculture and the President himself to take $1 and leka. I've been to their farm, their rice farm. I've been to their rice farm. And good number of them are doing that today. And that's why even today, the president handed over, brand new tractors to the military. They are doing that. But I'm saying, the Minister of Agriculture has been very strategic of recent. And they open up the window. Puru, ñinga xamne dañ bëgg venture into agriculture. Ñu mëna am the opportunity. And all aspects of agriculture for that matter. Poultry, you name them. And that's why you have all those projects under, agriculture. As recent as, a week before Ramadan, myself and the Minister of Agriculture, we were in Sierra, where the private sector is being supported. Ordinarily, the private sector, they have to struggle on their own to get into it. But the government is supporting the private sector, to come into agriculture. Because then these are viable partners. Because Ngurbi is not their primary function to do so. But I cited the example of military when they announced that they are getting into agriculture. That was public outcry there. People did not even rationalize it. And I said, sometimes we are very emotional with the things that we talked about. Now,
pour gaaral corruption. You see, there are certain issues within the government setting. It's not the office of the president alone that is charged with the responsibility of some of it. I'm not running away from responsibility, and I'm not saying the president is running away from responsibility. We're saying some of the things that they call corruption, the evidence do not exist to prosecute, or some of them are already ongoing, but people felt the process is so slow, and the way they portray is that nothing is happening. But the president is very concerned about corruption. And that is why Diego Yangfa to talk about the anti-corruption bill and so forth. But sometimes I know these are things that the people are very impatient with. And in fact, the president and every other person that works within the government are very impatient with. But the processes have to be allowed to proceed. I'm not saying, I know, ngur dohal ko processes, they muna slow, but again, you know, corruption is one of those things, and that's why Parliament, ñu ngi jël ay jéego, you know, some of the things, they have been referred to the police. Sometimes police dañoo investigate, suñ paree ñu send the file to Attorney General's chambers for opinion. These are processes because it's very tricky and it's a very complex issue. But like I said, sometimes nit ñi duñ si dee am patiently. But the reality is that the police have announced some time ago the number of cases that they are investigated. But sometimes ñoom dañoo investigate ba ñoom fuñ em suñ paree ñu yónnee file bi to the Attorney General chambers for legal advice. Bala ñu mën a put anything before the court, because you don't also duñ ne Haji is corrupt. The next minute you expect the police. Gambians, that's how they want things to happen. Lamin K-Sedi is corrupt. You want the police to pick me up, and then it doesn't work that way. There are processes involved. No, listen, I'm not allowing you. There are processes involved. It's my time in court. Let me use it. There are processes involved, and the reality is that, Mr. Boja, the processes may be slow, but as a government, we are assuring you and every other citizen, the president is very serious about corruption. I know sometimes when people talk about this thing, they said, for example, President Wahonafi, ne audit reports are opinion. But that's also true. It's also, audit findings in itself cannot indict a person. It can trigger investigation. Sakura, you're here, I'm not an economist, but that's the truth. But everybody was like, when the president said, I'm not deka hamne, you know, then they just summon. Gambians, as Ninga Hamne, they have no idea about what happens across the globe. You know, the president speaks on facts. And again also, listen, you have been misleading the Gambians. We have just been patient with you. No, you are not patient. You are not patient. Listen, the president was still saying facts. You are not patient. Because Mbogoko is not a democracy like Gambia. What do you mean democracy? Saudi Arabia is not having listen. If you tell it's not the same system. No, we are talking about the government. No, it's not the same system. We are talking about the government. Governance is different. We are talking about the government. The Saudi way of doing things and our way of doing things is different. No. So Gambians are saying, when it comes to the democracy like that of the Gambia, name me a country that does that. Listen. So you cannot say Gambians don't know. We know. No. But no. You cannot be in Saudi Arabia and with Gambia. The president said it happens this way. He doesn't say whether it's a democracy. But that's poor communication from a leader. That's poor communication. Who determines a poor communication? Of course, you want listening? No, well, you make it. No, it may be applicable. No, it's not. It may be applicable, Mr. Kura. No, in fact, as an executive, you may decide the Gambia is not a theocracy. Listen. You are not a theocracy, my brother. So listen, come on. In terms of government, the president has the primary duty to maintain peace and stability in this country. And where it is felt to be threatened, he can institute measures. Mr. Boja, listen, Mr. Kura, what I mean is, some would require parliamentary intervention, some may just require an executive order, and it will be executed. The same executive order could have been used in the cases of corruption. No, listen, absolutely. What do you want me? You are alleged of corruption. I said go and arrest him. No,
You said the president can use executive order. No, but that's what I'm saying. I said it could also be used in the case of corruption. I'm saying you said GPA is an example. Everything is done. But the Ministry of Justice decided to tell the police that, come on, we don't recommend prosecution. See how these people pay back. What I even want to ask So what are you telling? Listen. What I even want to ask you is, listen. Mr. Sedi, let's not limit the time a bit. No, let's not. No, you cannot limit me. No, we will limit it because this is not the only topic we're talking about. Let me address this matter first, please. I'll get to you. I'll have the patience to listen to you. No problem. Mr. Boya. But the time You don't control the time. There is a person controlling No, we are panelists here. The time is in our hand too. You are We have other topics that are very important too. Listen, let me educate you. No, you can't educate me. That's Barrow. Barrow, you are not me. No. And he's the moderator of the program. No, you program. can't educate me. Barrow. So let me say this. Mr. Boya. Mr. Boya, they'll give us 2 minutes. Just finish, please. Mr. Boya, on this matter, I'm saying, for example, the government puts in measures that are feasible. Kura talked about the feasibility. The Ministry of Justice is the chief body responsible for advising the government on matters of, laws and others. You may question some of the measures that they put in place to say A, B, and C. And if, for example, that is what is true, I was not privileged really to know that this was the advice of the Minister of Justice, but they played an advisory role. And before they advise, they will look at all the technicalities involved. Okay, suñ ko doxalee nii, suñ téyee kii ñu yóbbu ko kaso, ñu ñaaka xaalis boobu noonu. Well, because sometimes you don't get it both ways. So I'm not saying, I'm just putting this across so that ñu xam ne tamit nguur num dee doxee, even in our homes, sometimes we penalize our children. Daf mu am lum def nga ne ko ne élection dem school doo yóbbu lunch. Fekk def na loo xam ne dafa ñaaw. But there are processes. Sometimes the processes may not be appreciated by the outsiders there. But again, as you continue to speak on, we will continue to learn from them. And I hope that probably the Minister of Justice would also learn that the people are dissatisfied, if at all this is the case, that some people are dissatisfied, some people are dissatisfied. And let me correct one thing. If you people are speaking, stop using the word majority. You cannot determine the majority. You are forming opinion and said majority. No. That's the truth. You are saying majority. But how do you also know? How do you know that majority is not speaking? Majority, how do you know? If you should condemn the people, what we should say? How do you know? Become so bold that your personal opinion, you said majority. How do you know it's not the majority? We are at the grassroots. No. We are at the grassroots. What do you mean? Who is not at the grassroots? Okay, wait. Who is not at the grassroots? Can I talk now? Let's go back. Alright, yes, that's fine. So léegi lu ma bëgg mooy bëgg naa ñu move si suñ beneen topic bi because tamit we are running out of time te at least boobu tamit is very important. waaye bëgg naa non waaye dama bëgg dafa am lu ma wax. I want to give you each 2 minutes waaye dama bëgg ngeen respect. xaar ba ma pare dama bëgg rek su ma ne la jeex na rek. doon ay may waxtaan su ma ne la jeex na rek just stop pour ñu mën a move on si beneen bi I will give you all each 2 minutes pour maybe bëgg ngeen react ci li nga xam ne wax na ko I will start with you Haji so just quickly rek. And by the way, sorry before you go, the Mansakunda that you recommended, you cannot say this thing all here. Your government is full of problems. Okay, all right. I know that. So just go on. Lima koy wax mooy ne. Hanga kii no yow yaa di advice président bi. So accept our messages so that you can advise that man. Speak to the platform. I will hear you. All right. So man lima bëgg a wax mu foy ni mooy ne. Soo ndegee nit ñi mu ngi corruption. Mu ngi jël hundreds out of 100 mu ngi jël only one case. man dama foog ne ñii dañu war a advise the president honestly gis nga 2020 fisheries ministry of fisheries dañ ko làkkoon fii foofu you don't need any evidence because the president himself constituted a task force committee to investigate it. Where is the report? Gis nga ministry of petroleum almost $20 million xam nga ne scandal happened between period the 2020 election ñu jël handpick some people parade them at the courts. They cannot even defend almost 7 charges against them, levied against them. After you release no single charge was able to be used to prosecute those people out of 7. Absolutely. At the end of the day, the spokesperson ranted. I will call it like that. He ranted. He said that there will be no stone unturned.
They have constituted another what? Spend another millions in forming another investigation called forensic auditing. Where is the report of that forensic audit? They did not publish it to the public. So the ecologists, $20 million I'm talking about. Hang on. Hotel don't for them in fact, recently we had the cements where even the places were even burned down. Yes. So you know what corruption? Naki hamne munge waha ñu xamantene we do research more than him. We do research more than him. They because of the corrupt practice of NAWEC. Of course. So the procedure used to electrify the markets is why the markets are burned down. It's not council. Council is not responsible of NAWEC. So limay wax ne moy ne corruption suñu wax nekku de ñum yobu ci code bi de. Why lima wax ne ñum yobu ci code bi sa is a facial service, lip service. Because though you need corruption, nga job ko rek nga togal fofu rek nga dañ la fay tek rek su yagé pour askan mi nopi rek dina la bay. Why koku nonu there was an investigative report coming out saying it wasn't only him. Corruption can play only by two people. Two parties. The one receiving, the one giving. And that magnitude of corruption, is it only possible pour benen nit mu involve? Ma daan la ko because 2 minutes la. So suma benen minute fu ma ko laal moy ne gis nga the issue of this khutbah nañ bàyyi di compare issues. There is nowhere in the deen. Right. No, Parliament. Suñu deen bi. 2 minutes. Oh, 2 minutes. Wow. So Tunisia is different from. It's not a democracy. Saudi is not a democratic country. Right. The countries they are calling, we are in a democratic country. Right. That's why we call the media Islam. and press freedom has core principle of our democracy. Right. Mr. Bojang, 2 minutes. Regarding agriculture, government comes up with the framework and stuff like that. I understand all that. But you see, that framework itself, if it is bad, anything that comes after it is going to be bad. For example, you say, okay, we are going to give 10 boys or girls in Fonyi or in Badibu this much amount of money for poultry. And when they start poultry, you who have come up with that, you have not placed a ban, putting into estimation how much of poultry do we need in Fonyi? What is the market size? You have not put a ban as to what would come in, because it's going to be now competition, locally and whatever. So there is no ban. For example, now you say, okay, we are supporting poultry. Yes, you are supporting poultry, but it's not going to be effectual, because at the end of the day, those people will not have any market. Okay. So you realize that, yes, you've got that, and then, yes, you have got your photo ops, oh, President John Nangam, yes. But when we come to the police, there is a weakness. So that is what we're talking about. We know exactly what actually it is. You might be there, yes, we understand, but we also know. So that is one weakness of the government that we are talking about. There should be, let's say, okay, 70% should not come, only 30% we are going to allow. How many people are making tea in this country? But there is no ban regarding tea. And as such, those people are struggling. Poultry, eggs, the same thing. So yes, the government is giving money, but at the end of the day, it's going to be wasteful. You say people should go to animal husbandry, but the government, the state house is not buying from local people, for example. Because you have Mali, whatever coming, you have Senegal, whatever coming. So the government could have said, okay, let's have a threshold, this much amount. State house, in 1 year, we take 100 bulls. We make so 80% of those bulls are from people in the Gambia. So this time we go to Fonyi and get a herdsman and get something from him and give him money. Next time we go to Badibu. Again, if government comes with policy, but at the same time you are giving one individual or one business all the time. Each year, the government can deliberately make it a policy to make 10 people millionaires in the Gambia by giving them government contracts, if they qualify. But you are giving one person all the time. So this is what we are saying. That in itself does not benefit Gambians. So these are some of the things that we are saying. There has to be some radical whatever. Sometimes, yes, you cannot just be doing everything as a government. We understand that. We know that. But if the policies are not working, look at what works and do it. That way, we believe, okay, the government is taking in the right measures. But if you are making policy and say the policy says this, then that is an issue. We come to the issue, which is your area. Even though the president has not talked about it, and you said, okay, agriculture and this thing. You see, what I was trying to talk about is not necessarily the president is not doing anything. Nobody said that. But if you are a president and you have this issue that happened in 1981, okay. All right, Bojang. Okay. Yes. Thank you so much. Very good. Mr. Ja. Well, man, yeah.
thank you so much. ci lu ma bëgg a laal rek ci waxam wax na ne président bi am na lu bari loo xam ne loolu la war a wax pour man li ma ci bëgg a suggest maanaam waruta nekkal li tegee di xaar occasion yu mel ni bési Idul Fitr loo xam ne luñ ci séntu mooy ñu waxtaane yi fi diine jagleel ko bunta yooyu soo si dugalee yeneen topic daf dee defeat purpose bi moo tax ma ne ko liñ fa waxtaanee yëpp lan lañ yóbbu li mu wax ci media li mu wax ci maalo bi li nga xam ne loolu la wax ci imaam yi seen xutba Amat Ba wax na lii yeneen yi ci des fan nga dégg fu ñu ko waxtaanee yooyu la dee jël dafa defeat the purpose of lu tax nga dajale nit ñi président bi war na di baril addressing the nation boo xam da nga ko def 2 weeks or every month nga jagleel time boo xam ne mu ñëw joxe statement su ko waxee ci English then ñu am ñuy translate in the local languages boom em rek yenn issues yu but even achievements am yenn development yi mu def war naa ñëw mu wax ko nit ñi ñu wax ko ci olof wax ko ci pël si soose si joola si sarawule yeneen laaka yi ku nekk mu understand ci président bi sulum nekk man lii suma suggestion la dina wàññi coow bi si social media bi dina wàññi lam-lambe bu bari parce que dama gis ne ñu amee institution si ko ci invite ci media bi du ñëw soo leen bëggee engage amuñ time so lu bari luy xew ci dëkk bi ñu di ko liggéey kan moo ko dee wax who is there so yéenay daal na jël responsibility bi mu defal ko boppam ndax li nekk ci table bi dina wàññeeku en dina ko dimbale mu mun a focus yeneen loolu laa ci bëggoon sax yeah I mean discussion bi foog naa wax nañ ci lu bari waaye responsibility la foog ne state bi am nañ responsibility pour leeral gën a leeral understand nga ñu ne naka la Barrow bëggul leen dem loolu dañ ko war a dafa nekk loo xam ne dañ ko war a actualize mu nekk lu am waaye bu mu buggal leen dem bu musa buggal leen dem parce que xam nga radio kankang daf dee gën a am doole su fekkee ne official information bi nekkul di ñëw nu mu war a ñëwee. yes of course. understand loolu dafa important. tey ba tey ak lu ñu wax yëpp because gis naa naka si waxi président bi mu ngi feel ne waaw ak lu ma def yëpp ba tey xanaa appreciate leen non duñ ko appreciate dañ laa fay salary pour nga def more and more ba pare ñun duñ duñ focus ci loo xam ne xew na ba pare dañoo focus ci loo xam ne manqué na loolu lañ mun a force parce que loolu moo mun a indi dem ca kanam moo tax ñuy focus on corruption boo xam ne mu ngi foofu ba tey right di sonal nit ñi parce que boobu nag moo téye lu bari ci économie moo téye lu bari ci dëkk bi am na lu ma fàtte woon tam ci Arabic students yi man proponents laa ci loolu support naa ko trop pour ñu gis xam nga youth population moom youth advice la tey nga jeexal Arabic school ñu ne la yow amuloo dara looy def ne jangal madrasa no o manke kuti momo ndin keta momo karanta madrasa amari nyanta opportunity sotola ay ta mon sakundala office ta do ko kije in any office because English womu language la that's just a language understand nga so dinga muna neka intelligent person very intelligent and even though you study Chinese or Arabic or any other thing so from government gis naka la ñoo muna ubé bu na yaatu ñëpp xëj si. thank you mi ngoog mbokk yi non. I love that policy. all right mbokk yi comme ni ngeen ñuy seetaan yéen a ngi seetaan Sunu Réew tey suñu guest bi di Lamine Kessé di ñu move on ci suñ beneen topic bi gis nañ démb His Excellency président bi mu dem fi nga xam ne mooy KM ak West Coast ndax gis nga am na yu fa xewoon ay incidents yoo xam ne incidents yu xewoon ci market yi foofu bokk na ci Brikama market waaye tamit ci Latrikunda market fii ak ci Serekunda dem na nag visite yooyu noonu bon wax ji tamit jug na am ñu ne lu tax taalib welcome ko ñu ne président bi buy jóg taalib moo nekk kilifa KMC daf ko war a yégal ndax yégal na ko wala yégalut ko wala nu mu ko yégalee ndax noonu la ko war a yégalee ci West Coast tamit gisuñ fa chairman bi wax ji tamit jóg lu tax ñëwut fa anyway in West Coast region gis nañ suñu waaj yooyu noonu Sirifo Sonko moom bokk na si ñu ko welcome foofu fii di MC Cham ñu bari tamit jàpp ne président bi am na ñuy wax ne comme li xew KMC ba mu dem fa
collaboration bi nga xam ne moom woote na ko moom daf ci waroon a jiitu because of yàgg nañoo wax ne problème bi nga xam ne mu ngi xew ci diggante di central government and di local government am na ñuy jàpp sax seen subvention bi nga xam ne local government bi daf ko war central government bi daf ko warloo ak local government bi nekkul di dem yooyu noonu yëpp de doog ak coow fii dugg fii ba luy xew ni mu dem seeti am ñu bëri ñu wax ne am na ñu koy wane demu rey la ba pare jaale la comme ni ñu koy waxee but président bi gis nañ bi mu àggee li nga xam ne wax na ko tamit wax na ne faaw ñu yi jël matuwaay pour saafara jafe-jafe yi pour mën koo anticiper ngir mën a avoid lu mel ni xewaat waaye loolu pour mu am faaw nag ñu déggoo faaw ñu joxante loxo pour ñu mën a liggéey nguur gi kese mënul ko waaye dafa soxlay tamit nguur gu suufe gi te yow visite boobu doon ak coow li ci am noonu yëpp coow li mooy ñu bëri ñu ne gisuñ fa Taalib fële gisuñ fa Chairman Yankuba Dabo am na ñu bëri ñu jàpp tamit nag dañ waroon a dem even bu président fekkoon nu mu leen ko yëgalee dafa prompt wala yëgalu leen ko sa ñoom dañ waroon a dem rek jos pour wane maturité waaye am na ñu wax ne itam ne président bi daf leen ko war na teel a yëgal lu ci mënti xew rek yow as a youth advisor to the president xëy na di nga ci xam loo xam ne ñun xamuñ ko ci nan nga koy jàngatee ak coow li ko wër noonu yëpp yow ban gis-gis nga ci am Mr Seydi. non man fooguma ne man gisuma anything li nga xam ne I'm gonna build it out of silly because leena la président génn na mu dem visit the market as the head of state. These people soo gisee seen representatives yi ñëw kon yéeg nañ si dara soo gisee seen representatives yi ñëw because KMC bind nañ si seen page bi they acknowledge seen benn councilor bu mu doon joxe wante président loxo ak président kaddu bi génne nañ ko soo mii ne rafetlu nañ nu mu demee foofu noonu soo gisee ñu dem foofu noonu tamit yéeg nañ ne président mu ngee ñëw because bul assume de when the president is visiting bul assume you know, I mean, for example, project sites, the minister concerned is usually informed. And I know the protocol arrangements at the State House. What happened, whether they were formally informed also, but I'm saying the president has visited this place and these people, they represented Nino, then represent institutions like the councillors for Brikama and KMC, Nino, they represented their institutions. So meaning they are aware that the president is coming there. I don't even need to confirm that with protocol or any other person. But you know, for example, Brikama, nobody should expect that the chairman of Brikama Area Council, because he has made his position very known that the president is his enemy. He has made that known very, very well. For Talib at KMC, even the traditional meet the people store, when the president comes, often he wouldn't go to receive him. Do they know? One of the Meet the People store, Landing Sane of LRR, he came to welcome the president. Why point be moy? Ñew nga welcome president bi wo. Ñew nga and ak mom wo, andulo mom. I mean, president bi mo ilif ñep and he will go out and do the needful. Wa mo ilif KMC. Mo ilif everybody. Inshallah, man KMC tamit ki moko ilif. Lo mi ne ki KMC is within the Gambia and the president mo ilif ñep man fofu lay mëna yam. Okay. Ku nekk nag loo amee dafa mel ni you know for man daal that's I can limit to my principle ak mandate bu mu am. But lu ma wax mooy. waaye seeti bi est-ce que nekkul political tactics comme seeti bu mu dem na mu ngi seeti. President doesn't you don't need to it wouldn't be necessary in any ways. Prior to the president's visit, there were high government officials yi nga xam ne dem nañ and it was advised that the president also go out and console because President teewaayam bi it provides a lot of comfort to the citizenry, to ñi nga xam ne they are victims. Dafa mel ni patient doctor su taxawee you know I mean doctor su ko tiimee rek I mean it daf they contribute greatly you know I mean si wér gu yaramam greatly the fact that ne doctor tiim na ko rek. So president business moo ko fa yóbbu, he went there on advice that is necessary to go and see and discuss and market committee bi ñu fa nekka toog na waxtaan ak na ñoom and he also told them let's wait for the investigative reports and so forth. Am nga you see nguur réew
lu ko mun a développe mooy foog ñu joxe wante loxo ñu mun a. waaw xëccoo bi xew ci diggante. but no listen fii UDP representative is seated here and he apportioned blame already. no why tey he is not representing UDP. He is my panelist. So I'm just analyzing. I did not blame anybody. I just advise that don't assume. No, not assume. They waxoon nga the cause of fire already. You said you already talked about it. When? What I'm saying is that it would have been a very good opportunity. But I think also it's an opportunity. The president has interacted. waaye ngiroo nga mën a bëgg a laaj ci diggante like local government bi ak the central government ndax loolu du affect tamit development. No, but the local government is local government bi waxal seen local government bi moo ñu ngi liggéey ak nguur bi. yaa maa wax di su ma waxee loolu mooy I mean the local councils. No, but you have seen the arrogance of the chairman of West Coast. No, est-ce que du loolu tamit. West Coast. No, I'm saying. est-ce que du président bi moo ko xoolee noonu moo tax. loo mel ne président bi noo ko xoolee noonu. The guy has been making his position and has been. As a responsible party, you heard him the other day when he wrote. You see, unfortunately, we have people who are supposed to administer businesses of people who has control over the lives and livelihoods of people, and pour ñoom luñ gis rek is about sentiment. Man foguma ne loolu dinañu mën a yóbbu fenn. Why the local government ñoom mënuñoo operate in isolation because they are governed by law, and the Minister of Local Government. You see, ñun tamit ñun dee seetee yi fii. It's always the president. It's not about the president all the time. All right. It's about the minister. There is a minister in charge of local government. Recently, the minister for local government has gone round. He was at KMC. He had a fruitful discussion with them, and then, he went around the country. So he's the minister designate for. So the president sits at the highest level there. So, affairs but sometimes you can. Brikama is headed by, an opposition. KMC is headed by an opposition. So some of these things you can expect them, certainly. So, but what I'm saying is that the ultimate interest of our people has to be Brikama. When Sirifo Sonko was the chairman for Brikama said Marche Lakon. The president went there and he took some commitment. And they were supported. Lulmo waral Marsebu es buñ binda fofu non. And that gave a lot of vendors the opportunity pour ñu mëna duga ci ay bitik. Basse sen marché bu mu laké. The president went there. He made commitment and the market was built. So gis nga amna lo xamné local government bi amuñ doole bi pour def ko, the central government have to come into play. But if we politic it so much that we think we don't need each other. Certainly, the central government will not say we don't need it because they are the custodians of the councils. By that I mean in terms of administration. Right. So the policies available are that. So whether the mayor or the chairman came to the event, it would have been lovely to have them, all of them, they talked about it. But unfortunately, they did not. But at least there are people, those are the direct people. They interact with. So I don't build any case out of it. All right. Mr. Swane. Jerejef, thank you so much. Anyway, my small analysis on the president's visit KM and West Coast region, respectively. Dina ko gërëm ko santa. Anyway, def na liggéeyam bi. Why when I was watching him going, suma xel bi ñëw na as commander-in-chief of Gambia Armed Forces. I think the Navy also is under Gambia Armed Forces. Moom moo nekk the commander-in-chief. The disaster that happened at the Navy was something that definitely supposed to have been a national concern. Ngir ne boobu bu mu xewee moo nekkoon like moo xewoon balaa KMC fii last laka because Brikama bi boobu it was since January December or January I don't know either December or January in between that Brikama bi boobu si boobu la xewee bu Latrikunda bi boobu dafa xew like at the beginning of Ramadan or si biir weeru koor bi la waaw around that end la xew so ñooñu nekkul loolu léegi lañ xew waaye Navy bi seen lakka bi nekkul lakka boo xamante ne dafa xew noonu rek lakka la bu ànda ak njuuj njaaj it was a malpractice activity that was going there. It was not only the tank of Jah oil that caused that one. There was illegal malpractices. Loolu moo nekkoon di xew foofu maa ko fi nekkoon wax. Illegal malpractices like. am na ñu nekkoon di jël foofu dara. loo xamante ne àndut ak loi.
because Jawel maa ngi doon dégg seen rep bi coffee time mu ngi doon wax nit su waxee rek di nga xam ne directly what is responsible for this. So I think Gambia to lose 2 soldiers from the Navy. President B, it was one. Speak on fact. Anyway, I saw it on the print media. I'm not speaking of head. But we lost Gambia. We lost whether it is 1 soul or 2. What I'm saying, I don't know. It is Foroya or Point. One of them today in the morning. I saw 2. Can I correct you? Anyway, you can correct it. This is a national matter. It's okay. When I'm I'm taking note of it. I don't even take it like I'm not speaking here for UDP. I'm not Bakandal. You see. I'm not speaking for UDP. No, I'm not speaking for UDP. To be honestly, I'm speaking my mind as a citizen. That is concerned. So, suma analysis mo the president should have has commander in chief. But no directly surong lam na neka. I know every citizen is under his watch. More what they protect lives and livelihood of citizens. They protect the constitution. A soul is very important. So for properties am na loss. Why Kenya could back in MC. Nyanu nyala ben domiro nyaka property. Why CB am na ku nyaka back in ambe. So president luta mu jump fofu nonu. Demul fofu nonu betay demul fofu nonu. So mu jump KMC fi li xew rek mu job because Brikama man dama wax ne Brikama moo tax mu jog man dama wax ne KMC moo tax mu jog because da nga ko bëggoon a politique waaye bu mu jógee rek ñu advice ku ne soo fi demee rek ni dina ko gis otherwise de Brikama tam amoon na so ñu day baat daa rek lii mu dem Brikama waaye protocole président bi dafa It's unfortunate. It's very unfortunate. And when we said this guy is a panelist, I'm saying so on my honest analysis. So if you come, you have all the way. I know some people. If you raise the issue of councils, they go to the sky and come. So, but it is okay. For me, I'm speaking my mind. You are speaking and UDP as UDP. I'm speaking my mind. A honest view on the president's visit. You cannot speak. You cannot so, let's allow him. Please allow him. Allow him to talk. Maybe. No, don't rewind me. Don't rewind me. Allow him to talk. Don't rewind me. So, man, since my gis. President be defa jogon solely for KMC. Okay. Why advice be more diversion be them pick up. So why protocol president become defa preach unity, collaboration, partnership, which is commendable. So they may see the correct speech. Because the president is very intelligent. When he's speaking in English, the man is very, very intelligent. He will use wise language, unifying the nation, talking in the sense of accountability, responsibility, taking ownership of everything. Because he's talking to the donors, not Gambians. You're moving away so from when he's talking to the Gambians, he will I'm on the subject. I'm on the subject. I'm on the subject. Don't direct me. You are not the speaker here. So what he did is, he said, let's become one and partner for the development because one person cannot do it. We all knew that. So now he is elected. Brikama Area Council, the chairman is elected. If you respect, not the chairman, if you respect the will and the verdict of the people of West Coast, he would have formally communicated to the chairman, informing him that I am coming through the governor. If not even him, through the ministry, from the ministry to the governor, and then to the chairperson, if he doesn't want to communicate directly. Then the chairman can be blamed. So if you can uyut OTB, ni mun ko blame. Why still for Sonko, ku fa dem through the media la ko déggee. Media bi moko contact ndax ki mu ngi fa mu fa ñëw si la still for Sonko yegg ko because bala ma ñëw fi contact dañu yëpp I would have been very disappointed. Su fekkee ne contact inform nañ di mayo, inform nañ di chairperson na président bi mu ngi ñëw noonu ñu boycott ko billahi wala I would speak a different language here. I saw ñoom billahi wala taala they did not inform them. They never hear it anywhere. It's on the media just like you and I heard it. And in fact, bu mu xewee suñu executive bi because dañu advise from our elected members through the executive ne the president mu nga ko xool comme Adama Barrow waaye dañu war a xam ne ndax nangu ga verdict bi wala nanguloo ko moom moo toog si toog bi that's it. They are supposed to be respected. This is what we advise as executive. I'm an executive member. So bu xewee dem fa ñëw ñu laajte why you people were not present here, and I was here to even further confirm it. I called the mayor of KMC because I don't want to speak something to be seen as a useless person. This is not Haji. This is not Talib. This is not Barrow. This is Gambia. That's why we go for elections.
And that election is not Haji who won. It is Gambians who decide. It's not Barrow who won. It's Gambians who decide. So the verdict of those Gambian people supposed to be respected. Barrow should not step his... Put respect to his name. It's President Barrow. His Excellency. Even I don't recognize his winning, I'll put Hechi. No problem. So, His Excellency, I'll put it there. So, but the point is, Brikama market is under the custodian of Brikama Area Council. Brikama Area Council is headed by Yankuba Dabo. Whether you like Yankuba as a person, you dislike him as a person, but the people of West Coast he is chosen by them. So they've got respect for Fununu. Some of them for Fununu. KMC fit them the same thing. All right. Because Marcela Garmi, just allow me. Marcela said, 1 minute. Marcela said, see, Marcela yoinonu, whether mom nanguna wala nangud, while Lua yune, Marcela be supposed to be under the supervision of councils. So therefore, most more than for Fununu, more therefore what they Lua rec. Follow the protocol and allow the person you are inviting to accept it or reject you and leave the verdict to Gambian people. Okay. Who you decide. Why President Bidefa failed everything, and I think these are the people who are misleading him because Lumpiwai, the guy is a Kidu advisor. He's a psychophant. An advisor will honestly. An advisor does not. You have to protect me. You hear your panel. Please, yes. I know. Allow me to speak my mind. Allow me to speak my mind. At least, I'm not speaking out of emotion. I'm speaking out of why am I paying? Am I using my? You cannot use that. Yeah, but don't use that is very disrespectful. Why am I using? Why we are using our tax monies to pay them? Is for them to honestly advise the president on what we think is. I cannot sit in this platform. I know. Listen. I withdraw it. No, I will withdraw it. I will withdraw it. Okay. I will withdraw it. He withdraw. Yes. I will not say sorry, but I will withdraw it. What I'm trying to say. What I'm trying to say. Yes. An advisor has a role. An advisor has a role. That's why he's called an advisor. An advisor should not tell me what I should hear, but should tell me what is correct and what is right. So if he's sitting publicly and describing the formal procedure to inform the council, that means that that's what he's advising the president to do so. All right. Because he treats these people as enemies. All right. That's unfortunate from an advisor. Thank you. All right. That's my point. All right. Ma ngay ñew ci Bojang, but just quickly, Aruna Njai is a keen follower to Africa. Mom tamit some former teacher la mun na holol Aruna Njai mu ne great show and wonderful hosting Garmi. Greetings to all your panelists, especially my fellow Kudanka, Mr. Kuran. He is he's biased. Yes, he is a role. Yeah, he's a role model to many Gambians and including those from Kudang. And I'm very happy for him to be my lecturer. This is Mr. Njai. Yena bokk fu ngeen dëkk but mu ngi America fu la nekk Siran mu ne you are a role model to many Gambians including those who are from Kudang. Just jama bëgg really quick Mr. Njai maa ngi lay nuyu yow ak sa jabar. Yes, Mr. Boja. Very commendable that the presidency visited victims of the Inferno and in all these places. It is lovable. It is something that we would encourage him to do, even though, in my opinion, it's a bit late. But it's very commendable, and these are some of the things that we want. But if I were Ninteba advisor, I think he should order for a safety audit for NAWEC. We cannot have Basse burning down, Brikama burning down, KMC burning down. And I have not had, I don't say it's not there, but I have not had a safety audit as far as NAWEC is concerned. On our markets or in our markets. Is that all caused by NAWEC? No, but okay. You're providing an advice. I want to be sure of what you're talking about. So from our readings and our findings, sparks, electric pole, spark this, spark that. You did a finding on that? No. No, because me, I want to be guided. But that's why I say, allow me. And if you have heard me, I said, yes, allow me. Our findings on social media, we are not, you see? Okay. I think what Haji said is real. So you get angry. Wait. Don't get angry, because please. I do not understand why somebody... Okay, allow me. So my body language is dictating what you said. Allow me. Okay. I do withdraw by... Ning ayatara. I withdraw my... Menka president advice kudolto. Moye femfo. Ayo doyandi. Wala aya... I just question. Let's close. Okay, let's close. I'm just looking I said social media. I want you to validate. No. I said social media and you said, Yet it's social media that has put you where you are and the president. From the public also. So that is what I'm trying to explain to you. Okay, now, for me, it really doesn't matter
whether it is even NAWEC or it's not NAWEC. Because we have seen Infano at Ministry of Youth and Sport, at Fisheries, and so on. And NAWEC electricity could also be a possible cause. So I think it is proactive, if not reactive, for us to have a safety audit. Yeah, but because if you go to the market, someone will tell you, "Ki nunko fixale, amut mitam, cable be amut ben whatever." No, people will just fix it. We all go to markets and we see bare wares without anything covering them and so on. So I think it doesn't have to be whether social media said or not, but I think because we have infernos and whatsoever going on in this country, from ministries and so on, safety audit is important. From NAWEC. That should come from the president. As an executive order or a proposal to the managing director or whatever, I think that is very, very important. In our quest to modernize our markets and so on, as he himself puts it. So for us, we are giving you free consultancy regarding that, as far as we are concerned. National development. Yes, national development. So that is why we all come, leaving our good wives, our nice wives, and we are greeting them, huh? My wife is even calling including yours. I will not go to save you. You've stayed beyond the time, and My wife is calling me. No, I understand it, and I thank them. I really thank them. You know, for me, I have two, huh? Not one. You have to inspire. You should inspire me, anyway. I'm inspiring you. No, close your mics. all right. So, regarding the issue of information, if what Haji has confirmed here, that the mayor or whoever he got the information from said, they have not received any formal communication, that's a breakdown of governance structure. That's wrong. And nobody should make that nice. There is a kind of a chain of command as far as governance is concerned. If there is any investigation that is going to be done on KMC, on something that is under the purview of KMC, I think they should be part and parcel of it, and they should be informed. Now, it's up to the public to say, okay, Talib did not go or did not, and then they can punish Talib for that. But if that is the case, then I think the president next time, his team should do a better job. They can do better than that. That is my advice as far as, and suggestion as far as this is concerned, but it is generally commendable. Regarding the explosion at the depot or the camp, whatever, in Banjul, I would agree with Haji that even if the president had not gone there, we think the investigation should be swift and we should know what happens. The problem with this country is most times they don't want to investigate. Why? If I talk, dog is been investigative report. Most times, that's what we see. And Lolu Bokana Siluta Barrow is not happy because Gambians, there's something in governance. If you lose it, you lose everything. Nit fok ñu gom nguur suñ ko gomee ñu bugga ko da ngay am lépp waaye boo demee ba loo wax rek ñu ne ñu weddi ko loo wax rek ñu weddi ko xamal ne amuloo kaddu te njiiti nga nekk njiit kaddu la xool xam nga li ma doon reetaan bu ñu waxee ne for example maybe we'll come to the corruption nguur bi jéenee a presser regarding corruption Afrobarometer. If you look at the comments nga read ko, you will know exactly what Afrobarometer is saying is the real thing. Because the comments alone, you are telling Gambians that this is not true, but those Gambians are telling you, no, you are the one who is not telling us the truth. All right. Because you are on fini, you are on fini, you are on fini. Ki kumala neka di jail, mo wahon ni telolo amut. Kon ñun Afrobarometer musu ñu digli te defu ko. Kon mom la ñoo gëna gom dan yow. Mota ngu is good nga xol sa bop, especially si kaddu. Bo waye na neka si boba da ngay mëna am li nga mëna defal sa nit ñi bo fene sa dañoo de gom parce que xam nañ ne do dé def loolu. All right, thank you Mr. Jah ci mbiru visit bi nga xam ne président bi def na ko KMC and West Coast region, but absent the chairman and the mayor ñëw na ñu bari wax nañ ci yow ban jàngat nga ci am. li si jiitu président Reew la jiite ba Parijon constituency wàcca dem si woot bi ñëpp a ko sànnil carte kon lépp lu xew moom war na koo jiite surtout ci loo xam ne naxar la wala yaaxu-yaaxu su ko neexoon mu ebal ñeneen ne dem leen seet waaye jóg bi mu jóg jiite ko dem fa ñu ngi ko sant di ko gërëm ci loolu liggéeyam la def responsabilité am la jël te loolu dina la dimbalee nga am first hand information li fa xew nga mun a interact ak nit ñi nga déggee ci ñoom
man na ñoo xam ne fekkee nañ wala foofu la ñoo liggéey ñu wax la diis la li nga xam ne mooy seen soxla nga xam liñ yaaxule den dina la dimbale nga xam yan jéego wala yan matuwaay nga cee jël du ne guléet defoon na ko te mu ngi continuer di ko def dinañ ko ndokkeel di ko jaajëfal ci loolu bu baax ñaareel bi ñoom ñi nga xam ne ñooy chairman yi wala mayor bi ci boppam they owe it to the people nit ñi seen boppa ñoo la fal so lépp lu war a munti xew politique du ñàkka waaye war nañoo mën a bokka liggéey réew président daf ko oote ñoom seen boppa dañ ko oote and man ñaari boor laa ko gisee ci wàllu président waroon nañoo extend invitation loolu mooy chain boo xam ne lu war a dox la parce que ñooñu saroon lañ nekka yow yaay nguur ñooñu nguur yu ndaw lañ te sa ministry bi nga xam ne ki fa nekk yow yaa ko fa teg mooy saytu ñi nga xam ne ñooy nguuru ndaw yi mu am jokkoo ak ñoom yéen ay soo bindut sax war ngaa jël di informal way nga call wane ne lii day surprise visit la ñoo def wala emergency la ci waxtu bu gàtta bu ganeñ su dee am nga waxtu nga teew fa su munta teew sa dina ebal maybe ay deputy mayor o kenn ay CEO a high profile nit ko xam ne ci council bi la nekk mu ñëw teewal fa mayor bi o chairman bi moo doon gën a rafet waaye bu doon man ma nekkoon chairman wala ma nekk mayor président invite na ma invite ma ko su ma yégee dinaa ñëw su fekkee at 11 hour dinaa fa dem parce que lu tax I owe it to my people su ma nit ñi ñoo ma fa teg te lépp lu maa def di leen liggéeyal gars yi dañ ci am cër waaye suñ jiitalee politique bi torop rek ñoom mi ci kaw duñ loru ñi si suuf ñooy am jafe-jafe te marché bi li fa nekk yëpp problème bu ci munti nekka ñoom mi nekk ci kaw du seen bitig moo fa lakka wala seen bagage fa yaaxu déedéet ñoom mun nañoo go on with their normal lives concern la ñoo am ci li fa xew responsibility moo nekk si ñoom pour ñu def lu war ñu jéem koo lijjante defar ko waaye war nañoo dem beyond that waaye man président lay gën a ñaax moom moo jiite ñëpp moo ilif ñëpp moom mooy bossi everybody si dëkk bi fii yenn yi moom moo war di jël jéego bi pour gis ne dina extend invitation wala di leen yégal ne lii mooy xew suñ ñëwul moom def na li ko war suñ ñëwee moom def na li ko war lii na ci sega bu baax a baax mu bañ a focus too much on politique bi oo ñeneen ñi lañ laa wax am nga bu leen invite ak yi waaye moom na jël matuwaayam mu gis ne réew la jiite ñii nag ay tunda rek lañ jiite wala ay région lañ jiite ñaari warul di ko xayma Mr. Kura waaw jërëjëf xam nga agree naa ak Mr. Jah lii du yëfi politics parce que suñ ko jëlee politique du dem te dëkk dafa am nu mu dee doxee su fekkee ne président dafay war a jóg ba dem visit place daf dee am protocols protocols mooy ay procédure te procédure yi war na ñoo dox tey ñoom tam ñu nekk si council bi gis naa fa some councilors si report bi waaye chairman ak mayor gisuma leen xaw ma lan moo tax loolu naka la ko councilor mun a yégee tey chairman bi yégut ko what is loolu la min MC Cham mu ngi fa suñ gars yi Sirfo Sonko mu ngi fa suñ waaji kon why should Talib and Yankuba not be there if those people are there xam nga area council bi dañ war a bàyyi suñ xel trop ñu gis ne comme Mr. Jah nu mu ko waxee nit ñi ñoo leen soxla waaye ñi toog fii ñu ne waaw nawet bi la moo taal safara bi ñi toog fa la ñu ne mbalit bi moo tànga moo taal safara bi xam nga du sotti it has to be a joint effort foog mu nekk joint effort so mun ngaa dem foofu fekka you don't even agree with the president am nga sa opportunity to do that whatever may be the case naka la tuddaat waa ji nekkoon Basse when the Basse market was being opened was the chairman at that time Kudaw Danjo was there and he made his point and he didn't agree with the president yeah no but that's why I'm saying that clarify no I didn't say he was formally informed and he was present. So how come MC is there and Sonko is there? through media. Kerfatu. I did my finding before I came here. Of course. You can ask them. They were informed through Kerfatu. Is Kerfatu listed? But that's I'm telling you what I know. I'm not here to speak on behalf of UDP or no, Garmi, man ngi was CFE presidents because
Even like a president Bumfa visited, in that 2 days, I see Talib talking. And Talib was saying, how nga ñun dañoo hold president responsible parce que moom lañ jox kaddu bi waaye moom fàtte na boppam, you know, moom tam he's in the same class as the president. Any question the president answer, he has to answer it. So it's a joint responsibility. Understand nga? Doo muna, if you want to politicalize it, nga score political point, doo muna in the development to the people. All right. Before ma dem suñu last key because time dafa jeex tak te bëgg naa ñu laal ko. I want to ask you this one. Am kenn moo ko laajte and I think ne comme speaker Abdoulaye Diallo from the Facebook mu ne Mr. Mbaye asked Lamin Seydi why the government failed to create jobs, opportunities to the youths and why our economic system is controlled by private sectors. Well, probably, but I just want to think a 1 minute, right? But it was trending. Right. I'm glad that Haji, I don't know what becomes the role of Kirfatu to notify councillors of this area. They were asked. What was the interest? I'm not saying notification. Because I said they were informed through. Yes, because if you call me and ask me, this is happening. So that begs the question. That begs the question whether you know what was the role that Kirfatu will play in informing people of the president's movement. I don't know. So I'm glad that it's coming from him, but it desires a lot to be, it left a lot to be desired. These are media, but, they were informed of the full state of the country. It's very unfortunate that a youth president of, you know, an opposition party like UDP will sit here and politicize an incident where lives are lost without any credible evidence. You got it all wrong. It's very unfortunate. You got it all wrong. Because he said, I'm not judge for Amon. You got to prove me wrong. Investigate it and publish the investigation. No, you're supposed to come here and he who comes, you know. Investigate it. Who alleges proof. No, it is incumbent upon you to do what is needful and inform the public. The right thing is going if not, we will say what we think happens. No, you don't have to say. You see, we have to be very empathetic. To what? You know, then am pour am yermande. You hamne. Everything is supposed not to be politicized. That statement is very unfortunate coming from you. No. I was making a clarification. Navy officer. You have to only clarify. Navy officer. Listen, listen. Let me rectify. Let me help you. No. I don't need help. I will help Barrow you. Need help. No. Okay, let me clarify to the public the misrepresentation that you've just placed here. Navy officer mo gañ. Okay. Incident bi boom happen. Quickly, the Minister of Defense, the entire military cadre, senior, top echelon of the military, including, you know, some senior civil servants, moved to the scene, all the way to the end. And usually what will happen is that this team will go, and then the president will be informed accordingly on the next line of action. Just like Num visited KMC Brikama, there was a team that went prior, and they came and advised that the president they should move. This will happen in Nola. Nyarel bi moy this incident is very fresh. Dafa happen rek bu bes bu gaay don sul. The chief of defense staff, the deputy national security advisor, the minister for higher education, and all that these people were dispatched, including the minister of you know, defense. They were all dispatched. New them see Dejbi. When the president visits the place, it's not for UDP to decide. It's not for anybody to decide, but the president will move at the appropriate time. All right. But it's very unfortunate. The incident with the hell. Ja oil liñ wax man lima read. Lu ja oil wax moy ne nekkut ne sen tanka bi mo amon mo involved. Ñom they subcontract to a third party. That third party vehicle be more demon si depot bi to deliver the fuel. And according to what I read, unfortunately, the actual driver of the vehicle was not the one ki nga xamne mo dawal moto. Dafa melni lim wax moy dañ siru moto bi koku tamit dafa siru driver dafa am kum ko jox koku mo drive. Okay. And probably it's the inexperienced nature of that person in terms of handling. Lulu probably will. Okay. Ñaarel bi just clarification like that, because that's a duty for me to do. All right. Wax na fi just quickly like bu fire incident bi happen KMC quickly then they blame it on NAWEC without any assessment. Without any assessment. NAWEC tamit weddi. For the first time
Just, I'm telling you how KMC and Talib and people politics. For the first time, you see in fact, how I'm a municipal police commissioner, I don't know. But for the first time, you see a Facebook page from KMC, Facebook post from KMC that doesn't bear the face of Talib on a statement coming from KMC. That tells you how, how smart Talib played in that. They used the municipal police commissioner, I believe. For the first time, I just in KMC. Man, but I'm saying KMC should have been responsible enough. Talib and his people should have been responsible enough to avoid apportioning blame when they couldn't authenticate exactly what the case was. But I agree with Mr. Boja. So they may swing Marseille. But they have just admitted that here, that the markets are, belongs to the councils to manage and whatever. In the entire administration of the markets. So, Kondarasu Heresi Marseille, we have to blame KMC. We have to blame, these people, West Coast region. Sufekana naka chairman, Sufekane Marseille, for example, so you will see bare wires. Dunde issue meter. Then they gel eye pipe living near like mud down crisscross, be mudugasi canteen. And you want to blame the government for that? You want to blame Nawek for that? When you are sitting there as a irresponsible country. It's not standard. No, I'm saying, but where it starts, the person with the primary duty, the person with the primary duty is supposed to do. But how do they know? Talib is not interested to know what happens in the market. Yankuba is busy fighting on Facebook instead of doing the work. It's unfortunate. All right, thank you so much. All right, thank you. All right, thank you so much. Please, yeah. All right, yeah. I want you to answer the question. I'm glad that the young man. Yeah, sorry. I'm glad that the young man. They go out of the sky. I'm glad that the young man said the private sector. You see, the private sector is a critical player. And I think it's also youth employment. No, I'm coming. I'm addressing the point. I'm very, I'm saying the private sector is a critical player in terms of even the employment that he questioned. Because the government, of course, we know the government employs greater number of people. But it's evident that government mënuñu employ ñëpp. Therefore, government creates avenues, policies, bi nga xam ne dina support the private sector pour ñu mën a operate, they thrive so that ñu mën a absorb a lot of other people, down the line. So these are things nga xam ne private sector, they are very important. Like for example today, Eyeafrica TV here, how many young people are employed here? He did not get the question properly, Garmi. Can you read the question? He did not say the private sector is not important. He said, why do they have control over economy, national assets? Is it? Can you read the question? The economy. The economy. That's what we're saying. Can you read the question? But anyway, that part never comes. Probably that's your question that you've crafted. No, it's not crafting. No. We are talking about importance. He's not asking about importance. He says why the private sector controls the economy. The economy is left in the hands of the private sector. Where is it stated or... Clarify his assumption. No, I'm not clarifying any assumption. All right, so now because he has just made an assumption. That's not true. Youth employment. The assumption is not true. All right. No, I can tell you it is true. Okay, let me say I can tell you it's true. Listen. Because the Gambia Labor Force Survey of 2022-2023 says the informal sector, largely dominated by the private sector, employs around 63.3%. But what is the crime in that? So obviously he is telling you the truth. No. If you say what he's saying, what is the crime in that? I'm saying. No, he's not saying it's a crime. No. You said no. Listen, I'm saying, Mr. Boja. Mr. Boja, what I'm saying, Mr. Boja, I'm listening. No, Mr. Boja, what I'm saying is that I'm saying the private sector is a player that the government values and recognizes that role that they play. Because the government, as an entity, cannot really absorb the entire workforce. What role are you playing? That's what the young man is. That role is the government's role by creating. The private sector is being there. So the young man is asking, are you leaving the economy entirely in the hands of the private sector? This is not UDP. Please. No, I'm not saying it. So you are not a debate here. I'm just analyzing as a panelist. I'm saying you are UDP. What panelist?
No, he is a panelist, not UDP here. I'm recognizing him. But quickly. Withdraw, please withdraw. No. His question I've not said anything. I'm not withdrawing that. No, please withdraw. No, that one. No, you're offending me because I'm not hearing you say UDP. Bring him here. He is the youth president He's of a panelist here, UDP. not I will not UDP. promote any UDP policy. Yes. I'm using my independent mind to analyze. Withdraw it. No, withdraw it. Look, Then withdraw it. he just spoke. Lecturer, please. No, please. Sanche bila. Right now. Léegi nii la jógee wax ne moom. Why is he holding brief for Sirifo? No. It has not. Anyway, He said he have even called them to no, that's a consultation. He said even called them to confirm. Youth employment, please. Okay. All right, yes. Yes, I don't want to use my independent mind. No, independent mind. It's complete propaganda. Lecturer. In fact, he went further to say their councillors were informed by Kerfati. Of course, that's the fact. They said their councillors, the UDP councillors, were informed by Kerfati. That the president I withdraw my self-fancy word. Let me So I'm beginning to question let what role those technicians. All right, Mr. Seydi, please. Allow me. Comme dafa am loo xam ne sax mu ko bëgg a leeral, not just because of you, but ñu bari. Abdoulaye Bojang is my panelist, not APRC alliance. He has not portrayed No, anything I just want to criticize from you. No, like I do. No, please criticize like I do. Please, I want to say something. Anga li nekut yow rek. Waaw. Wono dafa am mo bëgg no waxara rek. Lecturer, mulo, mbalik ligi gegen. Akana independent mind. All right, so please. I'm not partisan here. I'm an independent one. No. Yeah, please, Mr. Korang. No, allow me, just please. Suma soxla anybody from UDP, xam naa fu ma jaar pour am ku represent UDP. I was a guest here. Yes, I will do the same thing. APRC Noto Alliance, comme ngeen ko I will do the same thing. APRC NPP, I will do the same thing. But he is my panelist. He's part of the show. Yeah, he's a panelist. So, all right, but it's okay. Time be more just. Time but please, youth employment. Just please, just allow me. Youth employment. Just to help him. Yeah. No, I said Barrow need help. No. So address that man. We call him here to come Man and help don't Barrow. uniform. Salaluma fee can uniform. Okay. Not me. Salaluma fee can uniform. But youth employment. In fact, until now, I never know he's from the APRC. So what are you advising President Barrow about? Don't judge book by the color. By color what I also. advise the president is not what I'm going to discuss here. Let's talk about youth unemployment. All right. The unemployment is very high. The government of the Gambia. Unemployment rate is very high. The government of the Gambia has and continue to put up a lot of measures. All right. And we are assessing ourselves down the line. You know, we have launched series of programs. You know, recently we launched the graduate program, you know, at the University of the Gambia. You know, I mean, the various entities under the Ministry of Youth and Sports, the Ministry of Trade is very proactive in terms of, you know, I mean, employment creation opportunities as well. You know, from the Ministry of Fisheries and so forth. In fact, recently you hear the Minister of Information is saying in our quest to achieve the 200,000 job. No, don't exaggerate it. He said 150, which we don't even see 10% of it yet. So in the quest to achieve that, we are unable to get the data, but we know we are doing significantly well. But the government is working very hard so that we can base it on statistics. Right. But in terms of measures, government is doing a lot of measures to ensure that youth unemployment issues are addressed. Right. And again, also that brings the private sector into the equation, please. All right. Thank you so much. But time. Is this good for him? For the Mr. Koram, I'm sorry, our wives, they will understand. Allow him to advise. I want to suggest just 1 minute, please. Not time. Looking at the situation is not very impressive, but I want you to add something, and that is financial literacy. Okay. The youths need to know how to operate their money. If they know that, it will reduce the burden on government. Financial literacy. So financial literacy should be part of the thing that you begin to put as part of your plans. Right. I believe. Thank you. It will work. Thank you so very much. I was at a forum recently, and some fine. of these things, you see a young entrepreneur who says, I own this entrepreneur, but I am looking for funding, for example. Right. Thank you. I think thank you so much, Mr. Seydi, for coming, despite. Yeah, we're going to waxtaan ci yu bari bari am nga time la. But the Afro even is going to be like all right, maybe mom. No, even Makati Square bi waxtaan ci, but anyway, time la. Can we give it 10 minutes? We can. No, gis nga kele. Side of sorry. Yeah, but no. Even if you want next week,
I can make myself available. I can assure you. No that. problem. Yes, okay. So we have to exhaust that one. I can make myself available. All right. So thank you so much. But in conclusion, let me just say the Afro barometer that he said. No, don't touch an issue we cannot discuss. We are not discussing. All right, but I'm saying there was something that was flagged on the media. Unfortunately, it was seen to be a new issue. It wasn't a new issue. The matter, this was reported about 6 months ago. So I think the media house picked it up and then it became just like Facebook. Thank you so much. Whatsoever, that's not our direction. But lan ngay tàggoo jërëjëf si ñëw bi nga ñëw because of tamit yombut faaw ñu gërëm la tamit not ñëpp ñooree nangoo ñëw suñu réew dañ day am difficulties pour am guest but yow amoon nga a very good reason pour bañ a ñëw tey man xam naa si dara but maa ngi laa tànk si loolu noonu ba pare di ñaan yàlla na yàlla def jàmm foofu noonu so di la sant bu baax tamit si ñëw jërëjëf kontaan doon na kontaan pour ñëw toog si jotaay bi te maa ngi gërëm ñi nga xam ne ñoo nekk panélistes yi gërëm bu baax ma war a gërëm bu baax sometimes soo toogee si biti nga seetaan programme bi lu dee ñëw sa xel ak soo toogee amin because lu tax ma ñëw mooy at least ñu mën a jàkkaarloo that's true kii dafa am lu mu foog ñu setal ko but ñu ngi laa gërëm yow tamit si programme bi ak because ñoom ñoo jar a gërëm yes because ñoom ñoo am gis-gis si wàllum réew bi ñu bëgg a toog ak ñun waxtaan te maa ngi oo bépp civil servant public official mi nga xam ne yow yaa ngi toog si sa office bi warugal la ci yow pour nga ñëw jàkkaarloog askan bi nga setal leen yow lan moo nekk sa liggéey ak naka ngeen ko nekk di doxal ñun xëy na sax ñun ñoo war a nekk the last people to come and sit in this platform am nañ technique there are questions nga xam ne we don't have answers for if for example on the issue of employment if the person coming from trade is seated here they would have been coming on in the specifics so President Barrow wallahi nekkoon na nu ma fi toogee la def dee criticize even suñ toogee at the party level suñ toogee mu ne lan la ñoo ñeme ragal media bi am nañ all opportunity to go there to sell there are things that we should talk about so maa ngi ñaax muy ministre you should start charging for PR ñu ngi oo ñëpp ñu ñëw non faaw ñu may ko muy national faaw ñu may ko non nañ ko may ñuy face jàkkaarloo media bi ñun nguur bi la moo dimbale because suñ waxtaanee we are not to convince the public to trust us but at least we are giving them the information that is factual. Thank you so much. Thank you so very much Lamin K Seydi special youth advisor to the president Haji Suwane jërëjëf Abdoulaye Bojang thank you so much Kurang and Kurang di soo bi léeg-léeg mun naa passer 2 hours you know why suñu réew liñ fi suñu fi wax dafa bari ba pare lu mu bàyyi kër then dafa am solo yu bari but anyway it's okay so maa ngi gërëm Adi Jaasi bu baax a baax di gërëm team bu ñu àndal Manga Aboubacar Manga moom moo la dee gën a bëgg sax suñu réew bi to be honest sometimes suñu gesti bu ñu ñëwul sax wala ñu am disappointment moom si boppam dafay am disappointment Buseri the same thing I'm telling you to be honest Buseri Kanté tamit to be honest di leen gërëm ñoom ñëpp di gërëm everybody di gërëm tamit Mbaye Basu mu Serigne Babacar si creation si this beautiful outfit ku bëgg bu mel nii rek wala bu ko dàq ñëw boo bëgg rek boo fa demee di nga ko mën a am ñëw bu rafet moom Mbaye Basu bu Serigne Babacar si creation ndomba bi 7533 557 7533 557 mi ngi adresse bi mi ngi Fajikunda empower leen ko maa ngi laa woo yow tamit ngeen empower ko yéen youths la bu toog fii di liggéey man ñëw trop ngeen empower ko yéen ñi nga xam ne tamit yéen a ngi foofu from everybody di leen nuyu bu baax a baax di nuyu tamit nag ñi nga xam ne ñoom mën naa wax ne sama famille leen fii Korité dama dee dem foofu noonu demoon naa fa démb nag ñu teral ma jos tudd Mor Gueye ñu gën koo xam ci Mor Ngobe ak soxnaa mi Fatou Thiam Buri Mbow ak Khadijatou Gueye ak famille bi yëpp ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen gërëm bu baax di leen jaajëfal démb moom macha allah di leen gërëm bu baax di nuyu ñëpp nag di nuyu tamit ki nga xam ne mi ngi may seetaan su may paree maa ngi ñib si incha allah jaa ngeen jëf ñu fanaan jàmm